Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, everyone. Good evening, everybody. Ẹ jẹ́ àmọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ wa. Mr. Tenimbo bẹ́gi lójú. Ẹ káàbọ̀, ẹ̀yin lè first person tí mo rí. Welcome, sir. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wa ṣá? I can see there are other people there. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ń gbọ́ wa ẹ jẹ́ ká mọ̀. Mr. Kenny, good evening. Ẹ ti rí àwọn photos tá a fi síbẹ̀ yẹn. Ọba àwọn Yíbò nìyẹn. Ń rí òun lẹ̀ ń wò ń bẹ̀ yẹn. That person you're seeing, ń rí lórúkọ ẹ̀ ń jẹ́. Ń rí òun lọ́ba àwọn Yíbò. Kò yé yín sìn. That is the Yibo king. Yibo progenitor. Yibo progenitor ni. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí kéèsì Onítìrí ṣẹlẹ̀, mo ní kẹ́ má fọ ipá àwọn gbogbo àwọn Igboho nation àti Akitoye nation. Mo ní gbogbo ọ̀nà jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pé wọ́n kàn ń ṣe disclaimer òfò kiri ni. Mo ní gbogbo ọ̀nà jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀. Màá play voice note kan. Tẹ́ bá fi mọ̀ pé gbogbo àwọn people yẹn, Mr. Ganiu ẹ káàbọ̀. Gbogbo àwọn people yẹn, wọ́n kàn ń bóbò wa ni. They are all into this together. Wọ́n dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Ṣẹ́rí mo ní tí n bá ń ṣe iṣẹ́ tí n bá ṣe iṣẹ́ ká máa jíṣẹ́ màá tà gan. Màá tà gan for real. Mo ní gbogbo àwọn during that election period, mo ní Peter Obi ṣì máa padà sí PDP. Ṣé ti gbọ́ pé Peter Obi ti padà sí PDP? Yeah. Welcome, Adex. Welcome. Ẹ jẹ́ bá wa pín ètò yìí, èmi náà fọgbọ́n pín bí báyìí ni. Peter Obi ti padà sí PDP. Mo dẹ̀ tún sọ fún yín pé gbogbo òṣì tá à ń rí, gbogbo ìranù tó ń go on yìí, mo ní against 2027 ni. Màá dẹ̀ sọ, àwọn evidence mo ti wá rí ń sìn pé for real against 2027 ni. Ṣé rí anybody tó bá believe yìí pé òun máa trick somebody like me, àbí òun máa like bóyá torí pé nǹkan tí wọ́n ṣe fún mi nígbà election yẹn o, bóyá màá wá sọ pé no, màá campaign fún ẹni tí ò kí ń ṣe Yorùbá, ẹni yẹn ṣe mistake o. You say how true ma that Peter Obi went back to PDP or how? How true lórí kíni? Ṣé how true wípé ẹni tí mo fi fọ́tò ẹ̀ síbẹ̀ yẹn kò kí ń ṣe ọba àwọn Yíbò? Ọba àwọn Yíbò ni gbogbo èèyàn ló mọ̀. Gbogbo àwọn tó jẹ́ Yorùbá tọkàntọkàn náà mọ̀ pé ọba àwọn Yíbò ni. Màá kàn play about 26 seconds of a voice note tí mo gbà. I don't know why that person is sending 26 seconds. But ó promise mi pé gbogbo nǹkan táwọn jọ discuss wípé àwọn máa send there. But because he didn't send it since yesterday, maybe ó tún wá think otherwise. So I'm going to just play this one that is here. It's 26 seconds. But 26 seconds yẹn náà, ẹ máa gbọ́ nǹkan tí ó wà ńbẹ̀. Nǹkan tí ẹni wọ́n discuss nínú group wọn ni wípé kí wọ́n máa gbé picture bàbá Akitoye, picture Onítìrí àti tìgbòho àti ti ìmáàmù Yorùbá, ìmáàmù Igboho nation
about Peter Obi? Yeah, he has now. Gbọ́ news yẹn ni, ó ti padà sí PDP. Ṣé mọ̀ pé kò fìgbà kan kúrò ní PDP náà? Gbogbo òṣì tó ń ṣe yẹn kò fìgbà kan kúrò ní PDP. Ṣé mọ̀ pé wọ́n sọ nígbà yẹn náà pé kò resign kúrò ní PDP. So he was actually working for PDP. Nǹkan tó fẹ́ ṣe ni wípé tí ìbò tiẹ̀ àti ti Àtíkù tó bá ju ti kábọ̀ Mr. Awofẹ́sọ tó bá ju ti Aṣíwájú lọ, a wá step down fún Àtíkù. Nǹkan tó ń plan nìyẹn. Nǹkan táwọn PDP plan nìyẹn. Kò yé yín? That was what happened. Kò fìgbà kan resign ní from PDP. Ẹ yẹ kí n sáré play voice note tí mò ń sọ fún yín yẹn. Mo ń bọ̀. Ẹ yẹ kí n sáré play yẹn. Ẹ̀gbọ́n, so wọ́n ní nínú group wọn ìpọ́n sọ pé kán máa fi àwọn fọ́tò yìí tán bá ti fẹ́ ṣe show wọn. Bóyá ìta ti wá gbé síta yìí, bóyá wọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. But anything tán bá ń ṣe tí wọ́n bá ń change plans wọn, táwa bá ti ń bọ̀ a máa gbé sí yín létí. Àwa ní àwọn èèyàn tí wọ́n, a ní àwọn èèyàn tí wá nínú group tí wọ́n. Kò yé yín? So wọ́n ní tán bá ti ń to put from now láti put mind àwọn èèyàn to 2027 kán bá lè mọ̀ pé ìrẹ́pọ̀ ṣì wà láàárín àwọn. Wọ́n ní tán bá máa ṣe show kán máa gbé fọ́tò yìí kí wọ́n máa gbé kán máa gbé sí orí show wọn. Nǹkan tó sọ nínú group wọn nìyẹn. Àwọn group Igboho Nation tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ against 2027. Let's just listen to the voice note. Bákan náà, ẹ dákun ẹnikẹ́ni tó bá tún fẹ́ ṣe ranek náà fúnra rẹ̀. So ìṣètì ń tàlẹ̀ sí lọ́dọ̀ ara wa náà ni. Ẹ dákun àwọn fọ́tò bàbá wa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìlàfẹ́kẹ́ máa lò pẹ̀lú ìyá wa Onítìrí. Bá a ṣe fẹ́ kó máa wà lélẹ̀. So kí sọ̀kan kó lè wà láàrin gbogbo aláìdá ẹnìkọ̀ọ̀kan sí nínú àwọn aṣíwájú wa. Odò agbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ṣé ti gbọ́ nǹkan tí ẹni yẹn sọ? Ṣé ti gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ? Ìgbà tó Onítìrí tí a gbọ́ pé Onítìrí àtàwọn ọmọ ẹ̀ lọ ṣe nǹkan yẹn ní secretariat. Immediately ni bàbá Akíntóyè àti Sunday Igboho jáde tí wọ́n ṣe disclaimer pé àwọn ò mọ̀ ń pẹ̀. Kò dẹ̀ possible kán má mọ̀ ń pẹ̀. At that same period, òun ni wọ́n lọ ní Sunday Igboho lọ ń ṣe show ní ọ̀dọ̀ Oríyọmí Hamzat. That same period ni Oríyọmí Hamzat ń lọ sí ilé ibi tí wọ́n wó gbogbo nǹkan. Joseph Babs, welcome sir. Ẹ káàbọ̀ ìyá kàsẹ́ẹ̀tì. Gbogbo nǹkan àti Mr. Ọlámilékan ẹjọ́ èyí tí mi ò bá porúkọ yín ẹjọ́ ẹ má bínú ojú mi bóyá torí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ tójú mi bá fọ́ ẹ má bínú. Everybody tó wà lórí ìkànnì ni I appreciate gbogbo yín dẹ̀ ni I recognize the presence yín. So gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe ń gbà yẹn ẹ ti mọ̀ wípé wọ́n ń ṣiṣẹ́ against the PDP ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ for PDP ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ láti lè gba owó lọ́wọ́ ìjọba ni. A lè máa sọ pé àwọn olóṣèlú ń jalè, a lè máa sọ pé àwọn olóṣèlú ń bàlú jẹ́ kí àwọn èèyàn kan wá máa dá gúrùpù lẹ̀ kán wá máa dá pressure group lẹ̀ láti fi máa gba owó tó yẹ kán mọ ìlú fi máa jẹun kán máa gbà kán máa gba àwọn owó yẹn sí àpò ara wọn. We should not allow that. We should not allow that. Tá bá fẹ́ pa iná ìbàjẹ́ a máa pa iná ìbàjẹ́ in its entirety ni because ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí èyí ọmọ òkété yìí ń ṣe ń sìn. People are going around begging for this stupid girl. Wọ́n dẹ̀ ní àwọn fẹ́ pa iná ìbàjẹ́ and whenever somebody is doing that ìbàjẹ́ they will be going to be begging for this person. Ẹjọ́ báwo lẹ ṣe lè pa iná ìbàjẹ́ when you keep on doing that? Báwo lẹ ṣe fẹ́ pa iná ìbàjẹ́ tó bá yẹ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe ìbàjẹ́ òun ni ẹ̀ ń dáríjì? Ṣèbó yẹ ká lè fi nǹkan kan èèyàn kan jófin ni so that ìbàjẹ́ yẹn the people that are coming at the back will take caution. Bí mi ṣe believe pé bí society ṣe kó máa rán nìyẹn. Not that lágbájá ṣe nǹkan torí pé mo ti mọ bàbá ẹ̀ or torí pé ó ti ṣe nǹkan kan sí fún mi àbí ó ti then you people will just be calling IG, you be calling àwọn tó wà ń di ètò ààbò ìlú ẹ máa pè wọ́n wípé
ọmọ wa ní ẹ jẹ́ ká fọwọ́ wọ́nú. Why are we doing that? Báwo la ṣe máa sọ pé politicians are eating our money and you àgbàlagbà in your 80s and you somebody that has tó yẹ pé some of the politicians gan wọn ní nǹkan tó ní. ẹ máa dá organization lẹ̀ láti fi gba owó tó yẹ kọ́mọ ìlú fi máa jẹun. No, we will not allow that from you people. We will not allow that from you people. Pé ẹ ti ẹ̀ wá tán àwọn èèyàn wípé ẹ̀ ń wá nation. This thing is ó ń kọ aṣọ mi ẹ̀jẹ̀ ń yọ. Pé ẹ ti ẹ̀ wá like ẹ wá ń dá organization lẹ̀ láti máa gba owó lọ́wọ́ ìjọba. We say no to such thing. We say no to such thing. Àwọn Igbo gbé contract fún yín. Àwọn Igbo gbé contract fún yín, and contract àwọn Igbo gbé fún yín yìí wọ́n gbé fún yín torí pé àwọn fẹ́ di president. A ti máa ń sọ bí báyìí pé Igbo kankan ò lè di any president. Igbo kankan ò lè di president as long as the Southern Protectorate and the Northern Protectorate are still together. Igbo kankan ò lè di president. Wọ́n ti give allegiance wọ́n ti pledge allegiance wọn for to the Federal Republic of Nigeria. Wọ́n ti promise wípé gbogbo nǹkan tí Federal Republic of Nigeria bá ní kí àwọn máa ṣe òun làwọn máa ṣe. Akí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube. Wọ́n ti pledge allegiance wọn fún nǹkan yẹn. So if you say you are supporting Igbo people, my brothers and sisters, you are not supporting Igbo people. You are supporting the North. Atiku náà a tún rí write up Atiku tó sọ pé in this coming election òun máa support Obi. We know that Obi cannot be president. Kò yé yín, a mọ̀ ní pé Obi ò lè di president. So tí Atiku náà bá tún jáde Atiku náà lè tún máa dìbò fún tẹ́ bá support Obi because Obi ò lè di president. Rántí ńgbà tí Yar'Adua kú tí wọ́n sí everybody rally around wípé kí vice ẹ̀ kó jẹ president. Ìyàwó Yar'Adua jáde ó ní láyé over her dead body pé wọ́n lè jẹ ipò ọkọ òun. Tó bá jẹ́ pé Igbo lè jẹ ni, wọ́n á gbé fún guy yẹn without no stress. Àwọn tí wá ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ pé náà lọ put to mind àwọn North at rest wípé àwọn mọ Jonathan pé Jonathan ò ní da ilẹ̀ Nàìjíríà. Jonathan ò ní da ilẹ̀ Nàìjíríà yẹn òun ni wọ́n fi fún Jonathan ní position yẹn. Àwọn North yóò fẹ́ kí Jonathan jẹ́ because àsìkò tí wọn náà ò tí elapse kò tí tán. Wọn ò dẹ̀ fẹ́ kí àwọn ìran kan tí wọ́n wà patriotic kí wọ́n wá jẹ presidency. Nǹkan tí ìyàwó ẹ̀ ṣe sọ nìyẹn nígbà yẹn pé that is ìyàwó Yar'Adua. Nǹkan tó ṣe sọ nígbà yẹn ni pé tí wọ́n bá ríyàn tó máa jẹ oyè yẹn o òun máa take the husband's place. Yorùbá àwọn bíi bàbá Tinubu yìí, àwọn bíi bàbá Ọbásanjọ́, àwọn ló sọ pé báwo la ṣe máa gbọ́rù nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ìyàwó máa wá kò ń ṣòye ìdílé náà. Nǹkan tí wọ́n ṣe fi Jonathan síbẹ̀ nìyẹn. But at last Jonathan ó da gbogbo Yorùbá gan ló dà. Ó ṣe nǹkan rere ribiribi fún àwọn North. Gbogbo university tí Jonathan kọ́ nígbà ayé tiẹ̀ mostly ilẹ̀ North ló wà. Gbogbo schools tí Jonathan kọ́ nígbà tiẹ̀ ilẹ̀ North ló wà. Kò ṣe nǹkan kan sí ilẹ̀ Yorùbá. So ká tẹ̀ wá sọ pé Igbo lè di president. Ṣé ó yẹ kí ọmọ Yorùbá kan tẹ̀ sọ pé òun fẹ́ support anybody tó bá ti ní blood Igbo? Ó yẹ kán sọ pé àwọn fẹ́ support ẹ̀. Nítorí pé ẹ fẹ́ support Igbo, àwọn ọmọ tí yín dẹ̀ ń kú. Èyí tí ò kú tó bá suspect pé àwọn fi kú lé òun tó bá jáde tó sọ̀rọ̀, ẹ jáde ẹ máa ṣe disclaimer. Ẹ lọ sí secretariat ẹ fẹ́ lọ pa àwọn èèyàn. Ẹ ti jọ plan láàrin ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn, bàbá Akíntóyè ni o, Onítìrí ni o, Sunday Igboho ni ẹ ti plan nǹkan yẹn. Ìgbà tí aláàmú wá blow ẹ dá gbogbo ẹ̀ lé Onítìrí lórí. Ìgbà tí irú àwa ti wá jáde pé irọ́ ni because of this that we are saying, because of this kò possible kò yẹ pé Onítìrí nìkan ló máa single handedly ṣe nǹkan yẹn. Àwọn ọmọ tí ẹ dẹ̀ rán lọ now ẹ̀yin fẹ́ pàdé àpòpọ̀, ẹ fẹ́ you want to come together now and be one. But àwọn ọmọ tí wọ́n lọ ṣe nǹkan yẹn ẹ ti forget wọn nìyẹn o.
wọn ti jáde lẹ́wọ̀n tán wà o Oríyọmí gba tiẹ̀ ó fi sápò o but àwọn ọmọ yẹn ṣì wà níbi tán wà o just because you want to prepare yourself for 2027 ṣé ẹ gbọ́ ẹ read lips tèmi bàbá Tinubu lè má fún mi ní anything kákọ́ọ̀sì Tinubu lè má fún mi ní anything but that does not stop me from ensuring pé mo ṣe iṣẹ́ tèmi that this next 2027 that is coming we know is still far lójú àwọn tí ò mọ politics kò yé yín tí new president bá ti wọ ìjọba that same day tí new president wọ ìjọba yẹn ni àwọn opponent tán ti ń ṣe politics lọ so ẹ lè máa believe pé 3 years ṣì pẹ́ àbí 4 years ṣì pẹ́ but I'm telling you 4 years is just at the lẹ́yìn ìkúnlẹ̀ yín báyìí ló wà so tẹ́ bá ní ẹ̀yin fẹ́ máa prepare ti yín lẹ̀ tẹ́ bá lè fẹ́ máa prepare ti yín àwa gan ó lè kó má tiẹ̀ ju àwa mẹ́rin nìkan lórí ìkànnì yìí lórí Facebook yìí o I am telling you that I am so confident that a máa defeat gbogbo yín because some of you gan tẹ́ máa jáde fún 2027 yẹn àṣírí yín wà lọ́wọ́ wa àṣírí yín wà lọ́wọ́ wa nobody tó bá jẹ́ Yorùbá ní this 2027 tó ní right àti support anybody else than Tinubu ẹ máa support everybody else anybody ẹ máa support nobody except Tinubu if you don't support Tinubu a máa kìka bọ̀ yín lójú a máa kìka bọ̀ yín lójú Tinubu nìkan bóhùn yín kẹ́ lọ gbé another Yorùbá jáde bóhùn yín kẹ́ lọ gbé àfẹ́ ní Yorùbá mi Tinubu la fẹ́ ó máa ṣe 8 years ẹ̀ ó máa pé ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ voice note wọn yìí. bákan náà ẹ dákun ẹnikẹ́ni tó bá tún fẹ́ ti ranek náà fúnra rẹ̀ so ìṣètì ń ta lè ṣe lọ́dọ̀ ara wa náà ni ẹ dákun àwọn fọ́tò bàbá wa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìlàfẹ́kẹ́ máa lò pẹ̀lú ìyàwó onítìrí bá a ṣe fẹ́ kó máa wà lélẹ̀ sókè sọ̀kan kó lè wà láàrin gbogbo aláìdá ẹnìkankan sí nínú àwọn aṣíwájú wa odò agbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. ṣé ń gbọ́ wọ́n ní Oòduà máa gbé wọn kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ but wọ́n ti ń dalẹ̀ already kò yẹ yín wọ́n ti dalẹ̀ already pẹ̀lú yìí tí wọ́n ṣe yìí wọ́n ti dalẹ̀ already àwọn ọmọ tí wọ́n lọ tí wọ́n kó sẹ́wọ̀n tí wọ́n arrest ẹ lọ gba bẹ́ẹ̀lì wọn some of them àwọn nìkan ni parents wọn bí some of them parents wọn ti darúgbó wọn lè ṣiṣẹ́ mọ́ àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n dojú ni wọ́n like gbọ́kànlé a dẹ̀ rí àwọn tó yẹ pé àti bàbá o àti ọmọ o bàbá 70 something yẹn ọmọ ẹ̀ wà nú àwọn tí wọ́n mú ẹ ti wá fẹ́ gbàgbé wọn bẹ́ ṣe gbàgbé Saidi Bọ́tà ẹ ti gbàgbé ìyẹn náà ẹ fẹ́ gbàgbé àwọn eléyìí ẹ ní ṣe yẹn o you will not do that ẹ ní ṣe yẹn bí ẹ̀yin ṣe ń ṣe tiyín bẹ́ẹ̀ làwọn Yíbò náà wọ́n ń jáde wọ́n ń find everything làwọn Yíbò yẹn ṣe ń sìn láti kọ ẹ̀yin Yorùbá àti nọ́ọ̀tì síra wọn fídíò kan náà tún jáde tí wọ́n ní bọ̀bọ́ yẹn wọ́n ní ọmọ bólà pé àwọn ọmọ tó máa ń ti ọmọ láńké kiri yẹn òun ni bọ̀bọ́ yẹn bọ̀tẹ́ bá wo fídíò yẹn ẹ mọ̀ pé bàbá irọ́ ni wọ́n pa ẹ mọ̀ pé this is Igbo and Yoruba people and Yoruba nation people at work but these people said they don't inform in what Onitiri said they lied Mr. Yakub they lied but you heard the voice note now that was not my voice ẹni yẹn gan ó ní nǹkan tí wọ́n discuss níbẹ̀ wípé ó gùn wípé bọ̀ kí nǹkan kọ́kọ́ gbọ́ ilé yìí ni ẹni yẹn ò mọ bọ́n ṣe ń ṣe kò mọ bí wọ́n ṣe ń kọ̀ ti nǹkan kò yé yín kò mọ bí wọ́n ṣe ń kọ̀ ti nǹkan ló ṣe kọ̀ ti eléyìí sí mi. wọ́n mú bọ̀bọ́ yẹn ẹ jẹ́ ń gbé fídíò yẹn wá ẹ bá fojú wo fídíò yìí ẹ bá yẹ ká ṣàbòsí ní inú fídíò yìí ẹ yẹ ká sòótọ́ fídíò yìí nǹkan tẹ́ bá rí because anybody tí ó bá ti jẹ́ ọ̀tá Yorùbá ò bá jẹ́ Fúlàní ò bá jẹ́ Yíbò ò bá jẹ́ Ìlàjẹ o tó jẹ́ aráàlú tèmi o tó bá ti ń ṣèbàjẹ́ sí ìlú Yorùbá gbogbo wọn lẹ̀bi máa tú àṣírí wọn but tẹ́mi rí fídíò tí mo wo bọ̀bọ́ yìí number 1 kò jọ Fúlàní lójú tèmi a mọ̀ pé Fúlàní ò kí ń kọ Fúlàní ságbárí o àmọ́ yẹn but
tẹ́ bá wo fídíò yìí tán ẹ mọ̀ wípé ẹni yìí wọ́n kàn ṣáà gbé ẹ̀sùn tí ò kí ń ṣe tiẹ̀ lé lórí ni kò yẹ yín let's play it. ní ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ẹ̀yin pípọ̀ lọ́rọ̀ ọgbọ́n tó bá yá wọn á sọ pé à ń fọwọ́ líle mú yín àdẹ fọwọ́ líle mú yín á wo pé gbogbo wa nàìjíríà ni gbogbo wa wọ́n nàìjíríà kájọ fọmọlùbọ̀ bọ̀ọ̀sẹ̀ yìí ni wàrà aládùúgbò wa tó yẹ pé ẹ̀fún wa ń sìn mí ẹ̀jẹ̀ ká lè sún ẹ̀jẹ̀ ká lè wo gbogbo pé pátá àwọn èèyàn wa miss àrùbá láṣejù làwọn èèyàn wa náà mọ̀ pé ìgbọ́n ni láṣejù nígbà tá a mú wọn láàárọ̀ yìí sí ta bá ilé ìlọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀tà àti sùlẹ́bà àbáwọn aláìdí káàdì ẹ̀dà ó ní gbogbo eléyìí tó mú kọ́tà gbogbo àwọn tó pè bí ẹ̀yìn ẹni wọn adọ́dọ̀ wọn dì náà yẹn má ti jẹ́ kó lọ nípa wọ́n dì náà yẹn ogun wọ́n dì náà yẹn wíwá ìwẹ̀ ó tọ́jú ẹ̀ síbi kan yìí gbogbo tó fi tó ń ṣàkíyèsí òun fẹsẹ̀ rìn kiri níta la padà discover kó gbé wíwá ìwẹ̀ wà lálówó tó gbé síta gbé òun dárìn la mú ẹ anita lè yan ní ìhùn náírà lọ́wọ́ ní kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ adẹ́tí ṣòfin pé èyí tó bá máa ń de àwọn ọ̀gá yín tó wà nítòsí wá ń bí wọ́n gbọ́dọ̀ ní fún yín ní identity card òun la máa fi hàn pé lẹ́yìn oṣù olè bẹ́ẹ̀ ìwọ yìí sì olè ní ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tàrí lọ́wọ́ ẹ̀ at the end of the day olọ́pọ̀ èèyàn kan wá oní ọ̀gá ẹ̀ ni ọ̀gá ẹ̀ ó jẹ́ ẹ̀sìn òun rè ọdún kan ó jẹ́ ẹ̀sìn òun ọ̀gá náà yóò fi di abọ́ọ̀sì àbí. ẹ máa bá wa tẹ̀lé o. so you say na your brother they know they work for you abi they work for Alfa abi you say they work for Alfa but Alfa deny you abi na Immaculate dey work now na you dey work for okay shey na you give him this thing come closer shey na you give him this thing. APC dáwà ní APC dìbò ìṣe ìjẹta wàhálà ìkọkọmọta. Why you hold this one? Shey na you give him. Wàhálà ìlú di mi jẹba. Ask him where do you see this thing? Ask him. Na for this place where I dey. I say na you dey lie. Na this one you dey use comot window. Mo lọ fi já window wa ló fi já òfin. Ṣé you dey mad ni? Ṣé you dey mad? Ṣé wọ́n fi sórí mẹ́jà ni? Ṣé wọ́n fi tipa rán yín wá bí ni? Ó jọ ọmọ Benue, okay. You say má bínú daddy. Tell them, they not think about it again. Use your language, tell him. Now, I dey do video. Daga yau ka san suka kara kama ka da wannan ku. Close to him, come closer. Let the world see you that you are warning him. Oh yeah. Suka kara kama ka da irin wannan. Ka ji sun ce ba sauran wani adalci ba sauran mutum. Anybody dey hear your language, speak louder. An tafi da kai duk da za su tafi da kai kuma da yadda suka ci haka za ka ko ba gaba yau ba. Bacin kai kake gana ma wannan yadda suka sauran matan da ya haɗa da suke kake gana ma. Wace wani su ba ka kokari ka zo ka cire su. Shey you dey hear? Stop this thing o. If you don't stop, I will carry you to police station. We no dey play for here o. We will be security for here. You cannot spoil our community o. So ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ sí ibi tó dé yẹn. Tẹ́ bá bá ọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ ní àti ìbẹ̀rẹ̀ Mr. Ogunjimi ní you need to change your name to a proper Yoruba person. Obatala is it not a proper Yoruba name? Is it me you are talking to? You are afraid of the name Obatala, but you are not afraid of the name Ganiu. You are not afraid of the name Guru Maharaj. You don't like the name Obatala. You dislike the name Obatala. I don't think it's me you're talking to. Tori Obatala is Baba Yoruba. My brother, Obatala is Baba Yoruba. Oyeyin, ìyá Kaseti ní ọmọ ẹni yìí jọ ọmọ Benue, ó jọ ọmọ Igbo lójú mi. Ṣé ẹ rí àwọn ará Benue? Wọ́n ti mix dáadáa pẹ̀lú Igbo. Ó dàbí àwọn ará ẹ jẹ́ kí n gbé call tó ń bọ̀. Hello? Hello? I'm not afraid of Obatala. I'm not afraid of Olóṣùmarè. What I know is we are the one paper person. That's what I mean.
don't know. You really there's nothing pleasant about you. You're about loud. I'm so proud of you. Ó dàbí pé ibi tẹ́ ti ń pè yẹn èèyàn ò gbọ́ yín dáadáa. Hello Mr. Ogunjimi. Ibi tán ti ń pè yẹn èèyàn ò gbọ́ wọn dáadáa. Okay, bóyá mi ni mo misunderstand wọn. Only they are not afraid of the Yoruba. Mi èèyàn ò gbọ́ wọn dáadáa. Hello? I am proud of you. That's what I meant. I did. Tala. I'm not afraid of Olushumare, but I am 100% proud of you. Oh, thank you. Yoruba person. Without kò ní àlàyé kankan, you are pure full. Tó bá jẹ́ pé Ọbàtálá padà wá sáyé gangan ni it might be you. Pé inú ẹ̀yin gangan ló wà. I think that's what I meant. Kí lẹ rí tẹ́ fi sọ bẹ́ẹ̀? Because the way you are talking with your passion and everything, kò ní anything against any Yoruba person. You understand? Yorùbá tí wọ́n ṣẹ̀ mí now, àbí? Yeah, that is best important sọ nìyẹn. Nǹkan irú ẹ̀yin báyìí la fẹ́. Okay. Irú ẹ̀yin báyìí la fẹ́ kẹ́ máa sọ tó tọ́ fún wa. Àwọn èèyàn wa rí wọn ọpọlọ 80% àwọn ọmọ Yorùbá ọpọlọ wa ó ti yòrò. Àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n ti kó pàǹtí sí. Àwọn kan tó kì í ṣe Yorùbá irú àwọn yẹn máa pera wọn lórúkọ Yorùbá oríṣiríṣi. Yorùbá wuyì, Yorùbá fáyìn, Yorùbá wuyì. Meanwhile wọn kì í ṣe Yorùbá. 419. 419 ni wọn owó tó fẹ́ gbà ẹ̀yin ò jẹ́ nítorí owó. Mo mọ bá ṣe jọ ṣe títí láti gba election gbogbo wàhálà tẹ́ ṣe. Mo mọ I know everything. Ṣé láti gba primary tẹ́ àdìsùn mọ́jú ni I know what you've been doing. Ọlọ́run ọba Elédùmarè á bá a san ilé san. Alálẹ̀ Yorùbá dúró tì yín lágbára náà. Àṣẹ. Gbogbo nǹkan yín á máa lọ síwájú lágbára náà. Wọ́n máa ṣoríire ṣojú ẹ̀mí agùn. Carry on. Ọmọ orílẹ̀ ibi mo mọ nǹkan tí fẹ́ sọ tán ni mo ṣe kọ nǹkan tí mo kọ yẹn. Okay. Èmi náà fẹ́ sọ pé báwo orúkọ yín dẹ̀ ń jẹ́ Ògúnjìmí, but I didn't want to go too far. No, me against it, no, never. Láyé. Okay. Gbàtẹ́ pé tí máa ń jẹ́ Muslim bọ̀ mo mọ̀ pé Yorùbá ni mí kí tó di Muslim. You understand? Bẹ́ẹ̀ni. Àwa Yorùbá dẹ̀ lè rán wa òbí ilé wa bọ́n ṣe lọ mọ́ṣáṣí ní àwọn tó ń pọ̀ làwọn tó ń ṣe Kírísítẹ́nì ṣe Kírísítẹ́nì. Kani Alem. Okay. Èèyàn kan ó dà pé èèyàn kan try láti flag Kenny Allen nìyẹn jáde. Okay, Mr. Ogunjimi. Yeah. Ẹ ṣé gan. Thank you very much. Yeah. Ó dàbí pé àwọn èèyàn ń yọ àwọn tó ń wọnú bíbá jáde because somebody was trying to remove Mr. Kenny Allen. Èmi kọ́ ni mo fẹ́ remove wọn. Somebody is trying to remove people here. Anyway, ẹ kú rí remove. So kí ni mò ń sọ lọ? So mo ní this guy tẹ́mi ń wò yìí ó dàbí pé ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án kò jọ bẹ́ẹ̀ lójú tèmi. Kò yé yín? Because tó bá yẹ pé òótọ́ ni fídíò yìí ẹ jẹ́rìí àwọn èèyàn wa ibi tí wọ́n ti mú tó wá débi báyìí a máa rí fídíò ẹ̀. We will see the video. Kò yé yín? Wọ́n kàn dẹ̀ dábọ̀ yẹn jòkó síbẹ̀ yẹn bóyá wọ́n dẹ̀ sọ fún bọ̀bọ̀ yẹn pé àwọn ń ṣe skit ni o àbí àwọn fẹ́ ṣe movie ni o. Do you understand? Nǹkan tí nǹkan yẹn jọ lójú mi nìyẹn. Tẹ́ bá dẹ̀ rí bí guy ṣe ń sọ̀rọ̀ ó ń lo intonation àwọn Haúsá lóòótọ́ but kò respond sí máàní Haúsá tó ń bá sọ̀rọ̀ yẹn. Kò respond sí Haúsá tó sọ̀rọ̀ yẹn ó dẹ̀ jókòó ń wò bí ẹni tí ò mọ nǹkan kan. Ṣé wọ́n á mú bọ̀ yìí níbi tán ti mú pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó wà lára ẹ̀ a dẹ̀ ní rí fídíò a dẹ̀ ní rí àwọn èèyàn kan kún bẹ̀. Ẹ mọ̀ wípé àwa Yorùbá a máa ń wo ìran ẹlẹ́lẹ́yà we just want to see what is going on. Àárín nǹkan kan so wọ́n ní àwọn dààmú ni
ó lọ gbé ọmọlanke ẹ̀ síbì kan ibi táwọn ti rí ìgbà táwọn mú tán ló ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ń pe àwọn èèyàn kan wá ẹjọ́ ṣé story yẹn ṣó bára wọn mu ṣé Yorùbá wuyì ojú ti mú okay ṣé story yẹn bára wọn mu I'm going to get it back again and then mo ń bọ̀ kí má lọ ẹ jẹ́ kó tiẹ̀ ṣe tán kí má lọ gbéra mi jáde. ṣé ọbíṣọ yìí lẹjà ní ẹ ti pọ̀ jù gan kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. last one lélẹ̀ ìtàbá tún mú ẹ bẹ́ẹ̀ ó lè ní àárín aṣọ kò lè ní ẹ pẹ̀lú kọ̀sárì lọ́wọ́ ẹ̀ jù. you are a thief o you know say you are a thief you suppose to be jailed for this one that we catch for you because you say you are a ẹ má bínú jàre nǹkan yẹn wọnú láàrin yẹn. this thing for pocket we see him in your pocket but before we bail you before they will leave you we carry you to station your brother will go and bail you to sọ ńbẹ̀ yẹn before we will leave you ẹ ti rí pé nǹkan kò jọra wọn before we will leave you we will take you to station ẹ jọ ṣé ó wà coherent before we will leave you we will take you to station. ó dẹ̀ tún sọ ó ní bọ̀bọ́ tó lọ ọmọlanke yẹn òun ló mú màá yìí wá but the same him ló ń sọ pé àwọn làwọn gẹ̀ẹ́tì àwọn èèyàn ẹ̀ ẹ̀yọ sójọra wọn ara àwọn iṣẹ́ táwọn Yíbò tó ń rán àwọn Yorùbá wa kan máa ṣe nìyẹn ó dẹ̀ pọ́sọ̀ pé bọ̀bọ́ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn gan tó sọ pé a ti sọ fún yín pé kẹ́ máa gba ID card a ti sọ fún yín pé kẹ́ máa ṣe this and that ó lè jẹ́ pé ọmọ Ìgbò tó ti pẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá ni. Let's continue listening to this. I will carry him to police now. You go and bail him in station because I do the video. I have the evidence that you know him. But I will call police. I do the video. I have the evidence that you know him. They will come and carry him. You go and bail him in police station or they should go and remind him for Kirikiri or Kuje prison or Potoki or Isaloko because you people you don't have work. You people you want to kill people before you eat. Ṣé ti yá wèrè ni? Àbí wèrè tẹ̀ làwọn eléyìí lọ́kàn jẹ́ kéèyàn máa sọ àwọn òyìnbó ló ṣì tó ẹ pé a ti sọ tipẹ́tipẹ́tipẹ́ kí ló dé ilẹ̀ Yorùbá níbí yóò sórí ẹ yìí ni ojú ẹ gbẹ sórí bójú ẹ ṣe gbẹ yẹn mọ kọ́ tó ń ṣe o ó máa fẹ́ wọn ló gbá ní o òun la ẹ mú ẹ wá sí gbogbo ayé kẹ́nìbọ̀dì rí ẹ ń sìnkú ló ṣì nìyí o nígbà tó sọ pé bólà ni ẹ tó rí kiri ìlú ó gbé wíwá lọ tọ́jú kóró yìí sọ lọ tọ́jú ẹ eléyìí la bálápò ẹ ṣé eléyìí lọ́bi ń píkì ilẹ̀ ilé lọ́bi ìṣàlẹ̀ tó bá yẹ pé bàbá wèrè ni ẹ nǹkan tó ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́pàá máa gbé ẹ ń sìn ó máa ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀ wà lórí ẹ̀ àmọ́ mọ̀ jẹ́ kí bọ́dẹ̀ ṣe fídíò ni ẹ bá ti dé station ẹ lọ máa sọ. ṣẹ̀gbọ́n ó lóun lòun ṣe ó ní kọ́kọ́ sọ pé òun lòun ṣe fídíò ó lóun mọ̀ọ́mọ̀ kí bọ́dẹ̀ ṣe fídíò ni ṣó jọra wọn. ṣe ti gbọ́ nǹkan tó ń sọ ń bẹ̀ ẹ ti rí pé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn kò kí ń ṣe real ẹ bá yẹ ká tún gbọ́ anything nínú nǹkan yẹn but point tí èmi fẹ́ yọ nínú fídíò tí mo rí yẹn ni wípé tó bá jẹ́ pé guy yẹn pé ó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ ni ibi tí wọ́n ti mú gangan ibẹ̀ láti máa rí gbogbo àwọn láti máa rí pé wọ́n ń ṣe fídíò bọ̀ maybe tó bá dọ̀la tó ń bá gbé fídíò yẹn síta then we can say something else but as for now fídíò tí èmi rí yìí fídíò tí wọ́n send tí èmi rí yìí o propaganda ni please ma but to take players is a crime pliers is a crime èmi ò mọ̀ bóyá láti máa mú plier ni bóyá crime ni o ní Nàìjíríà èmi ò mọ̀ o but mo mọ̀ pé weapon ni plier weapon ni but mo dẹ̀ tún rántí pé àwọn kan ó lè máa lo tó bá pé òun ló ní wheelbarrow èmi fẹ́ sọ pé òun kọ́ ló ní wheelbarrow yẹn
tó bá jẹ́ òun náà ló ní wheelbarrow yẹn ó lè yẹ kó tún fẹ́ máa fi gbá wheelbarrow pápápápápápápá ó lè jó òun ni kò yé yín but fídíò yìí ojú tèmi fi wò ojú pé wọ́n fẹ́ play propaganda ni ẹni tó jókòó síbẹ̀ yẹn kò jọ ẹni tí ó ṣẹ̀ ẹni tó jókòó síbẹ̀ yẹn kò jọ ọmọ Haúsá lójú tèmi tí Yorùbá bá fẹ́ ṣe nǹkan láti fi convince àwa tá à ń wò wọ́n ó yẹ kí wọ́n ṣe nǹkan yẹn tí everybody máa rí pé tòótọ́ ni fídíò ibi tán ti mú tán ti fà débi tó dé yìí ó yẹ ká rí fídíò yẹn kò yẹ yín sìn ẹ yẹ ká tún gbé another video wá now federal government ní àwọn government wọn ní Germany wọ́n ti ń sọ pé àwọn máa deport àwọn Nigerians tó wà ní Germany wọ́n ní about is it 20,000 àbí 30,000 táwọn máa deport tó bá dẹ̀ deport wọn ẹ̀yin èèyàn wa ẹjọ́ níbo lẹ fi pé wọ́n ń bọ̀ ilẹ̀ Yorùbá òun ni wọ́n ń bọ̀ torí pé wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n máa deport tó bá deport káti ẹ̀ sọ pé half àwọn illegal immigrants tó bá pé 15,000 náà deport ní Germany nìkan àwọn Igbo tí wọ́n wà ní China wọ́n ju 30,000 lọ àwọn Igbo tí wọ́n wà ní India wọ́n ju 30,000 lọ tí gbogbo ìlú wa bẹ̀rẹ̀ sí ní deport wọn tó dẹ̀ pé nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí nìyẹn because restructuring máa ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Nàìjíríà restructuring máa ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ ti ń deport wọn níbo lẹ fi pé wọ́n ń bọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń bọ̀ ilẹ̀ Yorùbá òun ni wọ́n ń bọ̀ so ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ bá ṣì ń bá àwọn Yíbò sọ pé ẹ ń bá wọn ṣe iṣẹ́ kankan ẹ ń bá wọn play politics ẹ ń defend wọn ẹ ń kígbe mọ́ àwọn Fúlàní tí ẹ yọ ojú yín kúrò lára àwọn Yíbò gangan làwọn tí wọ́n fẹ́ wá gbàlú yín kò kí ń ṣe Fúlàní ẹ wake up kò ń ṣe Fúlàní àwọn Yíbò gangan ni wọ́n ready àti gba ìlú yín àwọn Yíbò gangan ni wọn ò fẹ́ padà lọ sí ìlú wọn àwọn Haúsá ti jáde tán sọ pé ẹ bá arrest Sunday Igboho lẹ́ẹ̀mẹwàá kẹ arrest Nnamdi Kanu lẹ́ẹ̀mẹ́ẹ̀dógún ṣe rí pé self determination wọn tí wọ́n gbé síta yìí wọ́n ní a gbọ́dọ̀ follow ẹ̀ ni mo máa show fídíò yẹn o wọ́n ní a gbọ́dọ̀ follow ẹ̀ ni pé kò sí nǹkan tí federal government lè ṣe tí Nàìjíríà ò fi ní pín wípé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ pín ni meanwhile bí àwọn yẹn ṣe ń sọ yẹn làwọn Yíbò ń sọ wípé we are better off in Nigeria dẹ̀ rí àwọn Yorùbá nation kan máa tako àwọn Yíbò the same thing tí wọ́n ṣe nígbà tí Emefiele bí Emefiele ṣe ba ayé jẹ́ tó bí Emefiele ṣe balẹ̀ Yorùbá jẹ́ tó bí Emefiele ṣe jẹ́ kí wọ́n jó more than 50 banks ní one state Ọ̀yọ́ state ilẹ̀ Yorùbá rí ọmọ Yorùbá kankan kí wọ́n ṣe show kí wọ́n fi àtàkì Emefiele wọ́n àtàkì Tinubu ní pé ìjọba Tinubu ò dáa wọ́n ríran rí nǹkan tí Emefiele ti ṣe wípé nǹkan tí Emefiele ṣe yẹn ó máa jẹ́ kí ó máa draw back kí Nigeria for the next 50 years àwa ò dẹ̀ fẹ́ kí àwa bá wọn suffer for that next 15 years làwa ṣe ń sọ pé gbogbo plans àwọn olórí burúkú àwọn jẹgúdújẹrá yìí tí wọ́n fẹ́ gbé síta in 2027 we must not fall for their gimmicks reason tá ṣe ń pariwo nìyẹn nothing else ǹjẹ́ ẹ̀yin gbọ́ lẹ́nu any of these Yorùbá nation people kí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí Emefiele ṣe ṣe gbọ́ lẹ́nu wọn for just once did you hear from them wọ́n lọ ná flagi ní ilẹ̀ Yorùbá did you hear any Yorùbá agitator did you hear them condemn it ọmọ Yíbò tún wá láti ilẹ̀ Yíbò ó tún pariwo even though I don't even want to say anything to favour this one that call himself MC Oluomo ó tún pariwo where is MC Oluomo we will shake anything to MC Oluomo máa rí any Yorùbá person Yorùbá nation person tó jáde tó sọ pé kí ló dé
kí ló fa gbogbo òṣì where is MC Olomo gbọ́ any one of them kan condemn none of them for them not to even condemn Emefiele ẹ ti rí pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún Igbo ni wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún Igbo tó jẹ́ Peter Obi wọ́n rí Peter Obi tó ń kúnlẹ̀ káàkiri fún Atiku none of them condemned it pé how can aspirant be kneeling down for another aspirant gbogbo wọ́n dẹ̀ ṣe ń wà friendly pẹ̀lú Atiku yẹn èébú ló ń bú Tinubu kiri èébú ní Peter Obi ló ń bú Tinubu kiri Peter Obi tún pàrokò wá ilẹ̀ Yorùbá none of the Yoruba nation people talked about it orí wọn ò pé wọn mọ̀ pé àti bàbá Akíntóyè o àti Onítìrí o àti Sunday Igboho o ìmáàmù Ọ̀fà gan wọ́n máa fún ní crumbs ni wọ́n mọ̀ pé gbogbo àwọn yẹn wọ́n fi wọ́n make owó ni àbẹ́yìn rò pé tán bá fẹ́ fún bàbá Akíntóyè lówó ṣe rò pé 100 million náà máa gbé fún they will give him more than that they will give him more than that ibi tí Sunday Igboho ti ń pariwo 600 million ṣe rò pé 100 million náà máa gbé fún bàbá Akíntóyè ni wọ́n máa fún ẹ̀yin ní 12,000 20,000 ẹ̀yin náà abili pọ́n ti fún yín lówó abili pọ́n ti fún yín lówó ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí láti tí wọ́n ní ó ń ṣẹlẹ̀ ní Germany ẹ jẹ́ á gbọ́. Immigration matters now. Germany and Nigeria are in talks to speed up the return of 38,000 undocumented Nigerian migrants currently in Germany. A top German diplomat has been sent to Nigeria for a meeting with the foreign ministry this week. CGTN's Kelechi Mekalam has more. Efforts to repatriate thousands of Nigerian illegal migrants living in Germany has been on for years, but German authorities are not happy it's moving at a slow pace. Only 200 migrants out of 30,000 have been successfully repatriated to Nigeria, and that's why Germany's foreign policy advisor, Jan Hecker, came here to discuss how to quicken the repatriation process. Germany has completed all legal processes to repatriate as many as 30,000 illegal Nigerian migrants, but they can't be moved back except the Nigerian embassy issues them travel documents. So Germany wants to negotiate with the government the possibilities of issuing emergency travel certificates. But Nigeria is not buying that. Foreign Minister Geoffrey Onyema says the move to send a German diplomat to Abuja is an effort to circumvent its embassy in Germany. He says Nigeria also needs to establish whether all 30,000 illegal migrants are indeed its citizens. So far, not much has been agreed upon in speeding up the process. Nigeria's foreign ministry is, however, promising to check with its embassy on how to quicken the verification process. Èmi dẹ̀ fẹ́ wo fídíò mi ni láti bí tẹ̀sílẹ̀ nǹkan tó ń ṣe that is why tí nǹkan yẹn ṣe já from 29 to 18 èmi gan fẹ́ wò ó ń sìn mi ò rí wo ó ń instruct mi sìn pé turn off video òkété iná ló máa jó ẹgbẹ̀yìn iná ló máa jó ẹ Laslas do you understand so ẹ ti gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ ní Jeffrey Onyema ó ń condemn wípé àwọn Germans wípé wọ́n wá sí ilẹ̀ Nigeria because German embassy ò fẹ́ speed nǹkan yẹn up there is a possibility pé ọmọ Hausa and I even still have to Google that but mo fẹ́ sọ pé ọmọ Hausa ni ambassador wọn ní Germany but mo understand why tọmọ Hausa ò ṣe ní fẹ́ fún wọn ní TC láti fi gbé wọn padà because tó ń bá ṣe wọ́n á tún gbé propaganda síta ni àwọn Igbo á tún gbé propaganda síta ni Jeffrey Onyema tó dẹ̀ jẹ́ foreign minister kìnìkan you know for foreign affairs minister for foreign affairs ṣe ti rí pé òun náà ti ń condemn Germany pé kí ló tó ṣe fẹ́ fún wọn ní kí ló tó ṣe fẹ́ deport wọn ó dẹ̀ ti ṣọ́ọ̀jù wọ́n máa deport wọn ni kò yẹ yín so that tabatẹ̀ wá go regional ó wá kù sọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá o àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n believe wípé ọmọ ìyá wọn ni àwọn Igbo kò yé yín maybe kí ẹ kúrò nílé yín kẹ́ lọ máa sùn abẹ́ bridge kẹ́ wá fún àwọn Igbo yẹn nílé yín bóyá ó máa pay yín kò yé yín we have to wake up we have to
irú hatred tí à ń tì lu àwọn northerners yẹn ẹ jẹ́ ká máa ṣe fún àwọn Yíbò náà so that everybody á lè lọ sáyé ẹ̀ irú yìí tí wọ́n ń deport àwọn ará Ọ̀ṣun àti àwọn ará àwọn Yorùbá tó Yorùbá in Lagos State yẹn kí ló tán ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ fi àwọn Yíbò lẹ̀ kí ló tán ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ fi nǹkan gúnra wọn ní kán tó fi lọ gún ọ̀tá wọn ni because ó tún possible bẹ́ẹ̀ yẹn because èmi ò wá understand why tí ẹ máa deport àwọn ara yín tẹ̀dẹ̀ máa fi àwọn kòbòkòbò lẹ̀ but mi ò fẹ́ believe pé Sanwó-Olú fẹ́ ṣe nǹkan tí àwọn èèyàn ń sọ wípé àwọn Yorùbá ló fẹ́ máa hate on a need láti bẹ̀rẹ̀ sí lè ṣan mọ́ àwọn Yíbò kí wọ́n kúrò nílẹ̀ Yorùbá àwọn Yíbò ò fẹ́ kí Nàìjíríà pín àwọn Yíbò àwọn ni biggest problem ta ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn kò kí ń ṣe àwọn Fúlàní ò ní time fún ìlú yín kò yé yín àwọn Fúlàní ò ní time fún ìlú yín pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ yìí tí a bá pín ìgbádùn tí ó máa wọ ilẹ̀ Yorùbá ìgbádùn tí ó máa wọ ilẹ̀ Yorùbá ṣe mọ̀ pé àwa la ní gbogbo àwọn coastal areas yẹn a dẹ̀ ti gbọ́n pé bàbá Tinubu ó ti gba kìlómítàsì tó pọ̀ gidi tó ju gbogbo ilẹ̀ Yíbò yẹn lọ kò yé yín tó ti gbà United Nations mi ò rántí bí wọ́n ṣe pùtù news yẹn United Nations ti fún Naija ní àwọn coastal areas kan tó yẹ pé nǹkan àlùmọ́nì tó wà nínú ibi tí wọ́n fún Nàìjíríà yẹn tí tá bá pín táwọn Yíbò bá gba Biafra wọn Nàìjíríà wọ́n máa compete pẹ̀lú bí àwọn Amẹ́ríkà yẹn ni Nàìjíríà máa compete pẹ̀lú àwọn Amẹ́ríkà ni ó dẹ̀ máa pay wa because gbogbo alámọ̀ pé àti Haúsá o àti Yorùbá o àwa méjèèjì yẹn nìkan la wà patriotic ní ilẹ̀ Nàìjíríà àwọn Yíbò wà patriotic tí àwọn kan bá rẹ̀ tí ẹ̀yà kan bá ti wà ní ìlú tí ò wà patriotic kò yé yín ìlú yẹn kò lè dàgbàsókè ìlú yẹn ò lè dàgbàsókè ẹ ká gbé call tó ń bọ̀ hello ma ẹ kú ètò ma yes ma ẹ bá gbóhùn sókè ma yes ma ẹ káàbọ̀ ma yes ma yes ma. ṣé rí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ wípé wọ́n dìpọ́tì àwọn Yorùbá wa lọ sí ìlú wọn ṣé rí bó bá tiẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ó fi dùn sọ wípé ńgbà Yorùbá bá kọjá sí oníkálukú bá kọjá ságbègbè ṣé bí wọ́n fẹ́ mọ iye Yorùbá tó bá wà ní. no ṣé mo ní wọ́n dìpọ́tì Yorùbá ni ẹjọ ok àwọn tí Èkó tí wọ́n ok mo ń gbọ́ yín mà mo ṣe understand yín ni mà. ṣé rí propaganda ni wọ́n gbé jáde wọ́n fẹ́ fi bà Sanwó-Olú jẹ́ kò lè ever work bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbé sórí nínú làákàyè náà. One, ṣé wá torí àwọn Jámánì tí wọ́n fi kọ̀ tí wọn ò fún wọn ní TC ní pé Nàìjíríà lọ́dún kan wọ́n ti digun lọ bá wọn jà wípé gbogbo ìlú wọn fún wọn TC. Ó dìgbà tí wọ́n bá tó ti kíní ẹ̀ bá wọ́ọ̀sì fúnra ara wọ́n ti dìpọ́tì ẹni tó fi Liberia dúró wọ́n ti dìpọ́tì ẹ̀ lọ sí Nàìjíríà rí. The same room lájọ wà nígbà tí inú bí wọn tán bá ṣe tán láti dìpọ́tì kì í ṣe Nàìjíríà nìkan fún wọn torí wọ́n ti ṣe ṣégè fún ambassador bẹ̀rí. Tó máa issue TC fún wọn ṣáá ló máa issue tí gbogbo wa ní ọdún yẹn kì í ṣe kékeré o ambassador sá lọ ni. Torí kíní ò ní fún wọn ní kò ní fún wọn TC o Burkina ò ní fún wọn TC. Niger kò tiẹ̀ ní embassy níbẹ̀ kò lè fẹ́ gbé lọ. Liberia wọ́n lè ní àwọn òmọbi tó wà àfi tán bá ní adẹ títì káwọn tó gbé lọ. Ibẹ̀ wá ní Nàìjíríà náà wá ti kọ́gbọ́n pé gbé àwọn wá gbé Haúsá kan wá wọ́n ń pè ní Mustapha ní Berlin. Ìgbà tó ń gbé wá tí wọ́n wá rí kinní ẹ̀ máa yẹn bá ní rárá o Nàìjíríà wà intelligent jù bẹ́ẹ̀ lọ báwo lẹ ṣe wọ́n lè gbé èèyàn wá ẹ mọ̀ pé wọ́n lè gbé ọmọ Ghana lọ Nàìjíríà kan lọ́mọ Nàìjíríà ni tó bá tí àwọn ló tó máa dàná kò lè wọ́ọ̀kì kí wọ́n mú n tó sọ yìí pé Nàìjíríà ni
ibi tí wọ́n ti mẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn nìyẹn. And no matter it may be fún nǹkan tó ti sọ kalẹ̀ yìí ẹ̀rí tí wọ́n máa kó àwọn ẹni wọ́n wọlé láti Italy ó pọ̀ ju àwọn ẹni tán bá lẹ̀ lọ. And Italy tí ò ní jẹ́ kí Italy ò dìbọ́tì ni pé èèyàn wọn kú púpọ̀ lọ́dún kòrónà ṣẹ́mà kò sẹ́ni tó nínú máàkì yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Àfi ìlú yẹn so Italy lè gba èèyàn ṣùgbọ́n tó o bá ní tangible nǹkan tó ń ṣe tó ń san táàsì fún wọn wọn á gbé láti Italy yẹn wọ́n ti ẹ̀ lè mọ́yà sí kọ́rọ́tì síbẹ̀ bó ló ti fẹ́ rí lé kí ló fẹ́ fi sanwó lé. Kò jọ bí Jámánì tó yẹ pé ó bá kàn ti ga dúró bí oṣù mẹ́fà wọ́n lè gbà kó tó di pé wọ́n máa fíríǹgì ẹ̀ ìyẹn dúró sọ́tọ̀ ṣé wá rí àwọn Yíbò wa tẹ́ ẹ ní àyè gbà wọ́n àwọn tí wá tẹ́ ẹ fojú wò yìí pé àwọn ẹni tí wọ́n ní à ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá àwọn ẹni tó yẹ pé wọ́n bú politician tó sì jẹ́ fáwọn gangan náà ṣìkà fún Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Yíbò máa sunkún lọ bá yín lórí ilé Yorùbá tó gbà kò sanwó ọdún kan mọ́. Àwa gbé yín lọ àwa gbé landlord lọ kóòtù. Táàkì àwọn ni wọ́n wà á fọ̀nà hàn pé kó gbé lọ kóòtù. Ó yá báwo ni wọn ò ṣe ní lágbára lórí ẹni ẹlẹ́ni tí ò ní kọ́bọ̀. Àwọn tí wá tún gba ilé fún wọn sẹ́ẹ̀. Owó tí wọn bá kó bá lọ jù àwọn ẹni bá wọn jìjà yẹn náà máa kó lé lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wá máa mú Niger àlejò ní Niger àlejò ní Burkina tó bá wà bẹ́ẹ̀ àlejò ní Ghana a dẹ̀ nídìí àlejò nílùú ẹni ìlú nídìí àlejò ìlú èbó tá a wà yìí tá a bá dáa mú citizen dání kankan dání páálí wọn la mú dání àlejò ní wá o àwa sì la jẹ́ kí mo develop báwo ni tiwa ṣe lè develop sista ọmọ Bàtálá ẹ ń ta aṣọ èmi náà ń ta aṣọ ta ló fẹ́ rà. So ibi tó yẹ ká ti yẹ àwọn tí wà yìí tán náà ló tán ń pera wọn ní Yorùbá ní ṣàtàwọn lídà wọn yẹn àwọn náà ń ṣàkóbá wa lọ́dọ̀ àwọn Yíbò kò sẹ́jọ́ lọ́wọ́ Yíbò ẹ má jẹ́ tàn yín. Kò sẹ́jọ́ lọ́wọ́ Yíbò kò sẹ́jọ́ lọ́wọ́ Yíbò táwọn yẹn bá ń gbé wọn lẹ́yìn àwa á máa àtáàkì wọn ó ti di dandan. Yes ọmọ Yíbò dídí sọ fún mi bí pé ṣe báwo èèyàn wa náà ń bá wọn fáìtì ẹ̀. Ẹlòmíì wọ́n sì tún wọ́n wà ní ọgbọ́n láti lè pa onílé ìyá tó bá fi sínú ilé yẹn pé yóò mọ owó jẹ wọn ò kọ̀ láti pa ìyá yẹn wọ́n lò ti sáìn wọ́n wá lọ ṣàwúrú ju ẹni wọ́n lọ bá yẹn wọ́n fún lówó ní pé kópa ni wọ́n ti sáìn fáwọn òun náà wà báwọn sáìn pé òun wà bẹ́ẹ̀. Ṣé ti rí nǹkan táwọn Yíbò ń ṣe ń sìn mà? Ṣé ti rí nǹkan táwọn Yíbò ń ṣe ń sìn? Ṣé ti rí nǹkan tí wọ́n kó sínú capsule káwọn èèyàn wa máa gbé mì? Ẹ ti rí tó máa kó ìṣó kéékèèké wọ́n á kó ìṣó kéékèèké sínú capsule àwọn èèyàn wa ò ní wò wọ́n á kàn máa dààmú ni. lẹ́yìn wọn tó ń ṣiṣẹ́ burúkú yẹn àwọn náà tó fẹ́ máa dorí nẹ́ẹ̀tì rú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kọ́lọ́hún kò wá yọ ni. ẹ máa bẹ́ tó yìí lọ. ẹ ṣé mà thank you ma. So a ní fún wọn ní chance yẹn kò yẹ yín a ní fún wọn ní chance yẹn a máa la ojú àwọn èèyàn wa sí everything tó happen kan mọ̀ wípé Yorùbá nation wọn tí wọ́n gbé jáde oríṣiríṣi nǹkan ló wà lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n fẹ́ fi gbowó lọ́wọ́ ìjọba wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé táwọn bá jẹ́ káwọn Yíbò wọbẹ̀ àmì táwọn bá jẹ́ kí irú Àtíkù yẹn kó wọbẹ̀ àbí kí somebody from south tún wọbẹ̀ wọ́n mọ̀ pé àwọn yẹn máa ń náwó bíi wèrè ni ẹ mọ̀ pé àwọn PDP máa ń náwó bíi olórí ibú ni ìgbà tó yẹ pé jíjí ni wọ́n jí owó yẹn owó tó yẹ kó fi tún ìlú wọn ṣe wọ́n máa náwó wọ́n máa ná fún yẹn anyhow ni kò yé yín tá bá dẹ̀ fẹ́ kí ìlú dá a ní máa support wastage of fund a ní máa support ẹ̀ kò yé yín àwọn Yíbò ní ọ̀tá tí Yorùbá ní kò kí ń ṣe Fúlàní àwọn Yíbò ní biggest enemy tí Yorùbá ní àwọn Fúlàní ò mind wọ́n fẹ́ lọ àwọn Yíbò ní ò fẹ́ lọ kò yé yín tí wọ́n bá sọ pé àwọn illegal immigrants pọ̀ ń lù tí wọ́n dẹ̀ ní ẹ̀ ń jẹ́ kí ìjọba máa wéèsì owó tí ó yẹ kí ìjọba wéèsì ẹ padà lọ sí ìlú yín why would Onyema sọ pé wọn ò gbọdọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ò nídìí láti ṣe bẹ́ẹ̀ why would he do that he is doing that because most of àwọn tí wọ́n máa gbé wá ó mọ̀ pé Yíbò ni wọ́n
tó bá pé Yorùbá làwọn tán máa gbé wá ni Onyema ò ní sọ pé why tán ṣe máa ṣe nǹkan yẹn. Àwa dẹ̀ fẹ́ kí wọ́n deport anybody that is illegal immigrant so that tí wọ́n bá ti padà lọ sílùú tí Nàìjíríà ti pín Nàìjíríà lè bẹ̀rẹ̀ sí ní sanitize orúkọ wọn tí àwọn Yíbò ti bàjẹ́ internationally because pé orúkọ Nàìjíríà bàjẹ́ nísìn all over the world àwọn Yíbò ni. Ẹ ti rí fídíò ọmọ Yíbò tó lóun ń lọ sí ìlú kan tí wọ́n bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé where are you from ní Nàìjíríà lòun wọ́n tún bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé apá abo ní Nàìjíríà nìyẹn wọn ò bèrè irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn rí at the airport wípé kàn bèrè pé are you a Nigerian kan tún bèrè pé which tribe wọn ò bèrè rí. Àbí ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá àtìgbà tẹ́ ti ń travel wọ́n ti bí yín rí pé which tribe are you from in Nigeria wọn ò bèrè irú ẹ̀ rí. That means to say the reason they ask this guy is because àwọn Yíbò náà ti ń ba ilẹ̀ ayé jẹ́ wọ́n ba ilé ayé jẹ́ and now àwọn èèyàn ti dá wọn mọ̀ ẹ gbọ́ngbà tí bàbá yẹn náà ń sọ̀rọ̀ wọ́n sì lẹ́fí máa mọ̀ pé eléyìí ò kì í ṣe eléyìí ọmọ Yíbò ni. Queen jẹ́kánmọ̀ JP orúkọ yìí fọ́nì ẹ jẹ́ kí n ka àkọ́ tẹ́kọ́ síbẹ̀ Queen jẹ́kánmọ̀ JP ẹ jẹ́ ká ka àkọ́ tẹ́kọ́ nǹkan tẹ́kọ́ yẹn mi ò rí okay láti orí YouTube lẹ ti ń comment ẹni màmá wa Onítìrí kò sí ní ara wọn o ìyá wa kò ṣiṣẹ́ fún olóṣèlú o Ìgbòho àti Olèbánjí Akíntólè àti fún yín lórúkọ wọn tó bá ti fẹ́ sùn wá gbogbo ilẹ̀ máa tẹ̀lé wa Akíntólè ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún àwọn olóṣèlú Onítìrí gan alára olóṣèlú ni my sister oyin mo understand yín o ẹ gbọ́dọ̀ support èèyàn tí ó jẹ́ tiyín but Onítìrí gangan lára olóṣèlú ni ẹ̀rọ ẹ̀kọ́ máa fi Jésù kó yín jẹ Onítìrí gan alára is a politician ni tó bá bú rẹ̀ á kú Onítìrí is olóṣèlú kò yé yín àwa mọ̀ pé reason tó Onítìrí ṣe ń ṣe nǹkan tó ń ṣe ni pé àti Ìgbòho àti Akíntólè o wọ́n ti cheat woman yẹn kò yé yín wọ́n cheat woman yẹn ní gbogbo ara tó ń kan woman yẹn mi ò dẹ̀ lè bá wí ẹni tó bá cheat náà ó máa kanra náà kò ń ṣe gbogbo ló máa dàbí ọmọ Bàtálá tí òkè ẹ̀ bóyá wọ́n cheat àbí wọn ò cheat ẹ̀ wọ́n tún ní Onítìrí is working for Igbo ẹ̀yin ò rí comment ẹni yẹn make ẹ lè rí comment on make because orí YouTube làwọn ti make comment yẹn tí mo rí oye ń sìn my sister Queen jẹ́kánmọ̀ Onítìrí is a politician ó ti aspire láti jẹ́ governor of Lagos State rí Lagos àbí Ògùn Lagos State ó ti aspire láti jẹ́ rí tí kò wọlé she came from a political family we all know that kò yé yín kò dẹ̀ síyàn kankan tó hate fún on Onítìrí kò síyàn kan tó hate on it kàn fẹ́ kí anybody wá ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ni dẹ̀ fẹ́ kí wọ́n máa pa àwọn ọmọ yẹn for fun sake fẹ́ kọ́ máa fi kọ́ máa gbowó ẹ̀mí wọn fẹ́ yẹn you understand ọ̀tá wa ń sọ bí báyìí nìyẹn. Now bàbá Haúsá kan wọ́n jáde wọ́n ní wọ́n báyìí mú Sunday Igboho o kí wọ́n ti Nnamdi Kanu mọ́lé o that ṣe rí pínpín táwọn tí Nàìjíríà fẹ́ pín yìí pé nothing is stopping it ẹ yẹ ká gbọ́ fídíò yẹn ẹ yẹ ká gbọ́. Ẹ má bínú o tá bá ń fi àwọn fídíò sì disturb yín o evidence náà ní gbogbo ẹ̀. This is our response to the arrest of Sunday Igboho. From the outset, we wish to categorically state that ìgbà tí wọ́n arrest Igboho ni bàbá yìí jáde Kanu should not be mistaken as bringing about the end to the uprisings and disturbances over self-determination perpetrated by southern Nigerian elites and governments who use thugs like Igboho and Kanu. We insist that rather than seeing the arrest as an end in itself, it should be the beginning of the processes for self-determination. Ṣẹ́gbọ́n pé bàbá yẹn sọ ó ní instead tí wọ́n máa fẹ́ lo arrest yẹn bíi punishment wípé kakàn punish kí gbogbo ẹ̀ dẹ̀ die down síbẹ̀ ni ó ní kò gbọ́dọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní instead ṣẹ́rí self-determination tí wọ́n ní àwọn wà yẹn that everybody ẹ káàbọ̀ Mr. Adesina
wọ́n ní everybody ní Nàìjíríà wọ́n gbọ́dọ̀ ensure ni wípé Nàìjíríà pín. My sister Ajekomoni, the truth shall prevail soon. All eyes will soon be open. My sister, don't argue. Onitiri is a politician. Onitiri is a politician. Onitiri, tọ́n bá mú tọ́n fi Onitiri sílẹ̀, tọ́n mú Sunday Igboho sílẹ̀, tọ́n mú Baba Akintoye sílẹ̀, má sì mú Onitiri, má sì trust Onitiri ju àwọn méjì yẹn. But yín ò mí pé Onitiri ò ṣe bàjẹ́. Kò yé yín, kò mí pé Onitiri ò ṣe bàjẹ́. Kò mí pé Onitiri ò belong to that carcass of organization tó ń gbowó lọ́wọ́ ìjọba. Kò yé yín? Onitiri ò lè bú rẹ̀. So bàbá yìí ní instead ta fẹ́ máa pariwo pé wọ́n ti mú Sunday Igboho, wọ́n ti Nnamdi Kanu mọ́lẹ̀ o, therefore o, kéèsì yẹn ti die down, ó ní kò gbọdọ̀ kú síbẹ̀ o. Wípé ó yẹ kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kó jẹ́ kí wọ́n like kí ó fasting àti pín Nàìjíríà ẹ káàbọ̀ Mr. Jamiu. Ó yẹ kó fasting nǹkan yẹn ẹ̀dẹ̀ ṣe ẹ mú wọn o. Nàìjíríà máa pín nǹkan tí bàbá yìí ń sọ nìyẹn. But you will see wípé ńgbà tí àwọn Yíbò àti Yorùbá jọ ń ṣe papọ̀ nígbà yẹn tí Toninadi ń pariwo kiri bí ajá tí wọ́n castrate ẹ gbọ́ tí Toninadi tó ń sọ àti woman kan Dr. Shike àbí nǹkan kan ẹ̀rí tó ń sọ pé this is the northern people. They are holding Nigeria back. They don't want Nigeria to break. It is the Oba of Benin that is not allowing Nigeria to break. But now you can hear a northern leader saying it. That by Sunday Igboho jù bẹ́ẹ̀ lọ o. By ti Nnamdi Kanu mọ́lẹ̀ for 1 million years yo. Ó ní self-determination yẹn gan la gbọ́dọ̀ ṣe. Pé kí everybody máa lọ sí region wọn yẹn gan òun la gbọ́dọ̀ ṣe. But you will still see people like Dara, people like Arole Baba 1010, all these stupid people wey be say wọ́n kàn wá ń parọ́ fún yín ni wọ́n máa sọ fún yín pé àwọn Haúsá ni wọ́n ń dè yín mọ́lẹ̀. Haúsá kan kò dè yín mọ́lẹ̀ o. Gbogbo òṣì tó ń ṣẹlẹ̀ yìí gan ó ti sún Haúsá ò fẹ́ mọ́. Hausa ò fẹ́ mọ́, àwọn Igbo ò dẹ̀ fẹ́ lọ ní ìsìn. Why are we not asking question wípé kí ló dé táwọn Igbo wá fẹ́ lọ mọ́? Kí ló dé táwọn Igbo bà gbogbo nǹkan tí wọ́n bàjẹ́ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tó dẹ̀ yẹ pé wọ́n ní bí lọ? Why did they do that when they have nowhere to go? Why? Why did they destroy the whole thing when they did not want to go anywhere? Kí ló dé tó ṣe gbogbo nǹkan yẹn? You will come to one conclusion. That it is because of hate towards the Yorubas. It is only because of wípé wọn ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá it's only because wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ wa. Ẹ wo lady tó lọ sí ọ̀dọ̀ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ńsìn. Tí Ọọ̀ni Ifẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ Àgbàbọ́là premium or nothing. Kí àwọn ọba máa kọrú orin yẹn ní palace. We are not saying ọba should not be jovial. Kò yé yín? But ó yẹ kí àwọn ọba wa ìfẹ́ àwọn first class ọba yẹn ó yẹ kí wọ́n máa gbéraga. Ó yẹ kí wọ́n máa gbéraga ni. Ìran ọba máa ń gbéraga ni. Kò ń ṣe pé kí ọba wà down to earth kò buyì kan bá. Kò buyì kan bá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kò buyì kún ọba. Ó ń bá ọmọ yẹn, ó bá gẹ̀ yẹn, ó ń bá kọrin. Ó dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ Ìgbò ó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn Ìgbò ti ń sọ ìtàn wípé àwọn làwọn ní ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé kò yẹ kí gbogbo first class ọba kí wọ́n máa isolate irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ni? But no, our own Kábíyèsí will not do that. He's too nice to a fault. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé the boy is good àpà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n mọ̀. Wọ́n believe gbogbo nǹkan táwọn Ìgbò ń ṣe. Wọ́n believe gbogbo kàjólì táwọn Ìgbò kàjólì wọn. Wọ́n mọ̀ pé àwọn Ìgbò ń fight tooth and neck láti gbalẹ̀ Yorùbá ni. Gbogbo ìtì yẹn wà ń bẹ́ẹ̀ sí tó ń kọrin Àgbàbọ́là bóyá ó ti fi nǹkan kan sí ara Ọọ̀ni àmọ́. Ìfúnra òun ní oògùn àgbà. Ìfúnra lògùn àgbà. Nǹkan kan wà lẹ́nu mi, máa just swallow am.
ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá yìí. Unit that wants to go out. Therefore, we insist on a peaceful referendum for separation from a people who would, at the slightest of pretext, bàbá yẹn ní a gbọ́dọ̀ ṣe referendum. Má bínú pé mò ń jẹ kinní ni pistachio. Mo ń jẹ pistachio. Ó dà pọ̀ fi nǹkan yẹn ṣe pé fọ́tà mi ni. Tí mi ò bá jẹ lọ́jọ́ kan dàbí pé ọ̀tá mi fẹ́ kú. So ó ní àwọn gbọ́dọ̀ ṣe referendum. Àwọn bàbá Akíntóyè àti Sunday Igboho tí wọ́n ń pariwo wípé Nàìjíríà must pín, wọ́n mọ̀ pé referendum ò sí nínú constitution. Ṣé bó yẹ káwọn máa pariwo referendum ni? Ṣé bó yẹ kí àwọn yẹn tí wọ́n mọ̀ pé kò sí referendum nínú constitution wa, ṣé bó yẹ kọ́kọ́ sọ pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí wọ́n put it in constitution ni, so that everybody á lè lọ ní ìlọ ẹ̀. But wọ́n ṣe yẹn. Wọ́n pariwo nǹkan tí ò ṣeé ṣe. Wọ́n pariwo kékeré Nàìjíríà pín tí ò dẹ̀ ṣeé ṣe unless you put a referendum in the constitution. Wọ́n dẹ̀ tún máa sunkún, wọ́n dẹ̀ tún máa pariwo pé there is no referendum in the constitution. There is no referendum in the constitution. Ta ló ṣe tí ò fi sí referendum in the constitution? Àwọn Igbo tẹ́ ń support yìí náà ni. Àwọn Igbo tẹ́ ń support yìí. A máa pariwo Tinubu is lazy. Tinubu is not working. Tinubu is shaking, is not competent. A man that developed a state that all of you want to see pari and pie. In that whole Nigeria, that state, that person that you are saying that pé kò mọ kankan, state tí òun govern, òun ni the best ní gbogbo Nigeria yẹn. And you are telling us that that kind of a man does not know what he's doing? Wọ́n ti tún gbé another one jáde o. Tí wọ́n ní bàbá káàbọ̀ Mr. Monday. Pé bàbá OBJ o. Ipe ó ti wá máa ti ẹ̀ka nǹkan yẹn tí àyè bá wà máa ka nǹkan yẹn. Ipe ó ti wá gbà ipe kí Nàìjíríà pín. Wọ́n wá ń béèrè question pé is it now that you are not, does it matter? Does that matter? Wọ́n ti fẹ́ kọjú àwọn èèyàn sí Ọbásanjọ́, wọ́n ti mọ̀ pé àwọn èèyàn ò gbà ti bàbá yẹn. Now they want to be talking about. Okay, some people ẹ má bínú ẹ̀yin àwọn kan comment láti the other torí mò ń show bí méjì, so àwọn èèyàn comment. Ẹ̀yin èèyàn tí ẹ ń try láti defend hello ma DRY already Democratic Republic of Yoruba already started its government under Onitiri with full documents with United Nations. Let's wait and United Nations. So you look at that Yoruba land. When you look at that Yoruba, maybe you are joking, I don't know. But you look at that Yoruba land and you are telling us that Onitiri is the one to come and be what in what government? Tí ó lè di governor of Lagos State. Táwọn èèyàn ò gbà kó di governor of Lagos State. Ẹ jẹ́ ká máa think now. Ẹ jẹ́ ká máa think. Ẹni táwọn èèyàn ò gbà ipe kó di governor of Lagos State. Ó máa wá lọ audacity wo, right wo ló ní láti lọ sí United Nations. Ó ń purọ́ fún yín ni, kò sí United Nations kan tó máa dá lóhùn. Ṣé bí bàbá Akíntóyè náà sọ fún wa pé òun lọ sí United Nations? How many people ló fẹ́ lọ sí United Nations? Tó ń dẹ̀ máa fún wọn ní kinní kan DRY, Democratic Republic of Yoruba. We are not Democratic Republic of, tẹ́ bá ti ń gbọ́ Democratic Republic, àwọn tí wọ́n jagun gbàlú ni. Ṣẹ́yìn jagun gbàlú ni. Ogun wo lẹ́jà? Tẹ̀fín gbàlú, ṣé ẹ̀yin ní Biafra ni? Ta ni Onítìrí? Ẹ má bínú, ó lè yẹ pé Onítìrí náà ló wà London orúkọ yẹn, because tí Bill Gates gan bá wọ orí Facebook nsìn, fake name ló máa lò, kò yé yín. Ta ni Onítìrí tó máa gbé orúkọ Nàìjíríà lọ sí United Nations? Tó dẹ̀ máa sọ fún yín pé United Nations ti fún òun ní power láti lè ìlú wo ló ń rúlù, ìlú ẹni tí ò lè rúlù ní ilé Abíọ́lá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má máa fall hand me please. Ẹ má máa fall hand me. Ẹ ti distract me fún nǹkan tí mò ń sọ. Ẹ follow nǹkan táwa ń sọ, ẹ gbàgbé Onítìrí and his democratic nonsense. Irọ́ ló ń pa fún yín. Irọ́ ló Onítìrí ń pa fún yín. Kò yé yín. Tí Onítìrí bá serious ni kò ní máa sọ̀rọ̀ nation
kó dẹ̀ máa pariwo pé Ọlọ́run máa gbà fún wa Ọlọ́run máa gbà fún wa kò sí seriousness nínú ẹ̀ tó bá tí Yorùbá ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí seriousness nínú ẹ̀ so ẹ má bínú but àgbà nǹkan tẹ́ sọ yẹn mọ́ àbí sàdẹ́ni àgbà nǹkan yẹn so ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ bàbá yìí lọ mi ò rántí nǹkan tí mò ń sọ lọ mọ́. Kill and destroy people of other regions and their properties, especially those from the north. The arrest of Igboho is government business, and so long as it somebody is calling conforms ẹ jẹ́ ká gbé call tó ń bọ̀. of the rule of law and international criminal justice procedures. We are not yet sure what he is going to be charged with, but expectedly Hello? incitement to ẹ jẹ́ kí violence. mo bọ̀ èèyàn kan pè wọlé ni o. Hello, bros. Wọ́n ti dọ́pọ́lọ́ ẹ̀rọ. Ara àwọn tá à ń sọ nìyẹn ọpọlọ ẹ̀ ti dàrú pátápátá. wọ́n ti distract mi ni o. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹ́rí nǹkan tẹ̀ ń ṣe yẹ tí ìmọ̀ṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe àwọn tọ́pọlọ ẹ̀ ti dàrú pọ́npọ́ onítìrí máa gbá yìí. onítìrí tí ò lè di gọ́vnà state ẹ̀yọ kan ló fẹ́ gba gbogbo 8 state náà la lè pé àbí 9 state tabaka Kwara taka Kogi taka Delta 9 tiẹ̀ ní àbí 10 4 plus 6 10 oníṣèlú ló fẹ́ gbà yẹn. Wọ́n ti dá ọpọlọ so many people ní wọ́n ti dá ọpọlọ so many people ní Ọlọ́run á gbà wá àṣẹ yà ẹ ṣe ló dà o onítìrí ò lè gba anything rà sọ̀rọ̀ agolé àwọn Abíọ́lá bàbá yẹn kò onítìrí deceive yín onítìrí ń ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ ni àwọn Sunday Igboho àti bàbá Akíntóyè wọ́n ti cheat onítìrí àwọn bàbá Adébánjọ àǹkó wọ́n ti cheat onítìrí so onítìrí náà fẹ́ gba tiẹ̀ so bàbá for real tí bàbá Tinubu tó bá kàn lè fún ní change kò tọ́ sí wọn o because wípé kọ́ máa ṣe wèrè kọ́ máa gbowó yẹn àìmí ò lọ́wọ́ sí kò dá fún ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n tó bá kàn lè fún ní nǹkan kankan ní kó get lost òye yìí kan tiẹ̀ fi pa lẹ́nu mọ́ because wọ́n cheat ẹ̀ lóòótọ́ but ọ̀rọ̀ tí ìtóbi ta ti máa sọ̀rọ̀ èmi mo mọ bí nǹkan yẹn ṣe work mo rí bí nǹkan yẹn ṣe work we sign 5 million petitions we start the process 2022 the process now my brother be my sister don't be doing that ẹ má máa kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn who are the we that signed ṣé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wá 150 signatures tí ẹ̀ rí 10,000 lè wá rí 10 million I mean lè wá rí 5 million níbo lẹ ti rí 5 million yẹn níbo lẹ ti rí 5 million tí ẹ sign tẹ́ bá tí ẹ sign ní 5 million petition let's say it's true ẹ sign 5 million petition for instance the Yoruba race ta wà ní Nàìjíríà yẹn á ju 60 million á ju 60 million so àwọn tí ò sign ní pọ̀ ju ẹ̀yin tẹ́ sign ní lọ according to the United Nations something at least more than 90% gbọ́dọ̀ bá yín sign kò yé yín ẹ go on Google kẹ́ lọ Google kẹ́ educate ara yín more than 90% gbọ́dọ̀ accept wípé àwọn fẹ́ lọ ní Sudan 97% ló sign pa àwọn fẹ́ lọ 97% ẹ̀yin ò tí gba 50% nínú more than 60 million people 5 million ní sign tó dẹ̀ yẹ pé 5 million nìyẹn bóyá ká tiẹ̀ sọ pé maybe half of that 5 million are in diaspora you are in diaspora àmọ́ pé irọ́ ni gbogbo nǹkan yẹn o torí nígbà tẹ́ kọ́kọ́ gbé petition síta tí ẹni di 150,000 rí 10,000 sign ni ẹ̀ àwọn Ìgbò tẹ́dẹ̀ fẹ́ bá lọ wọn lè help yín sign ni ẹ̀ mélòó lẹ̀ ń gbé ìwé lọ sí United Nations bàbá Akíntóyè ti bá wọ́n sọ fún wa a dẹ̀ rí ìgbà tó ń ṣe 419 yẹn tó ń bá wá zùrúkẹ tán láwọn lọ sí United Nations tí wọ́n ní wọ́n interview wọn a rí fídíò yẹn so ẹ má máa deceive ara yín irọ́ lẹ̀ ń pa irọ́ òun lẹ̀ ń pa ọ̀kẹ́ yín má mọ̀ bóyá pé onítìrí kan bóbò yín ni
àwọn ẹ̀kọ́ ní ṣé àmọ́ pé ẹnu Onítìrí sweet Onítìrí gan ò ní sọ lójú irú àwa báyìí pé àwọn gbé petition kan lọ síbi kankan. Let us see a video tí Onítìrí ti lọ address kó tó di pé wọ́n máa fún ní a kind of you know belief of positivity. Ta ni Onítìrí in the political arena of Nigeria? Ta lóhun? Tí nǹkan yìí ò bá yé yín, wọ́n amalgamate Southern and Northern Protectorate papọ̀ ni. Kò yé yín? Ìgbà tí Onítìrí dẹ̀ lóhun ṣe nǹkan 2022, Buhari ló ṣì wà lórí ipò. Buhari ló wà lórí ipò. Báwo lẹ́yìn ṣe fi pé ó possible kí Onítìrí dẹ̀ sọ pé òun dá ṣe nǹkan? Ẹni tó dẹ̀ jẹ́ tó jẹ́ second in command sí ọ̀gá United Nations, ọmọ Nàìjíríà ni ọmọ Fúlàní ni. Abẹ́ ẹ̀mọ́ ni. Ọmọ Nàìjíríà ni. Wọ́n ní Onítìrí Abiola is not requesting money from government. Okay, we accept he's not requesting money from government. But the thing is that he has no right to do anything in Nigeria. He has no right to do anything. He is nobody in the political arena. He is nobody. Do you understand? He is nobody. Right, come and deceive yín. Ó kàn ń lo orúkọ Abiola láti fi flenyo ni. Ó kàn ń lo orúkọ Abiola for his popularity ni. All that nonsense that he's saying wípé Onítìrí wọ́n mọ̀ wọ́n lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n ṣe kíní kan, wọ́n ṣe kíní kan. All that nonsense, we know digan. We know digan. Ẹ má distract ẹ lórí iṣu jàre. We all know that threats of violent secession anywhere is a grave offense that no government will condone. From records of history, it is only northern Nigeria that has not called for breakup of the country at the slightest of pretense. With the arrest of Kanu and now Igboho, we are hoping that government would go beyond prosecution to digging up and exposing their sponsors and the agenda behind them. While Kanu's case may be attributed to some form of insanity, which was exploited by the Southeast elites who were playing a double game, Igboho is a deliberate and calculated, supported and encouraged attempt by the Yoruba leaders, including their governments, to scare the North into agreeing to cede power without competition. Unfortunately, they took it too far by arming Igboho and setting him against law-abiding citizens from other regions, particularly the North. Unfortunately, ordinary people. The arrest, if considered along with that of Kanu, should serve as a lesson to those blind followers who are instigated into setting fire to their own backyards, whereas the instigators of such lawlessness and violence almost all the time have a fallback option that includes escaping abroad. The two arrests also attest to the level of cross-regional cooperation that is working across Africa. Thank you. Ẹ ti gbọ́, àwọn náà ti sọ o wípé arrest wọn o, kódà kan kú gan ní ò kan anybody. But ṣe rí nǹkan tó ń gbé síta yìí, a gbọ́dọ̀ follow ẹ̀ ni. Wọ́n máa fi referendum sí constitution tó máa allow everybody kan lọ sí region wọn. Kò yé yín? Ṣé rí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, àwa ní nǹkan yẹn máa pay jù. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Àwa ní nǹkan yẹn máa pay jù tí Nàìjíríà bá pín. Mi ò sọ fún yín pé bóyá torí kò ń ṣe the same thing táwọn people yìí ń sọ, àwọn tí Igboho àti bàbá tó ìtọ́ sọ fún yín pé ní ṣiṣẹ́ especially Onítìrí. Ó máa ń sọ the time ní ó ń put àti wípé àwọn èèyàn tó bá ti gba tó bá ti go regional o, that they will not work. Wọ́n kàn máa wà lé ní oúnjẹ á máa bá wọn. Kò ń ṣe làwọn sọ fún yín o. Ẹ sì máa ṣiṣẹ́ but ẹ ṣe iṣẹ́ ìrọ̀rùn. Irú ìtawà ṣe mí ìgbà tó yẹ pé a ní waste energy lórí pé à ń ṣiṣẹ́. Àwa ní kíní yẹn máa pay jù. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí nǹkan yìí pay wa,
àwọn làwọn Ìgbò tẹ́yìn ńlẹ̀ dí mọ́ àwọn yẹn làwọn Ìgbò tẹ́yìn sọ pé táwọn Ìgbò ò bá lọ ẹ̀yin ò ní lè lọ ìyẹn làwọn Ìgbò tẹ́yìn mú ní ọ̀rẹ́ ẹ mú àwọn ọ̀tá yín lọ́rẹ̀ẹ́ wá mú àwọn ọ̀rẹ́ yín lọ́tá nǹkan tẹ́ ṣe nìyẹn ńlẹ̀ Yorùbá nǹkan tẹ́ ṣe nìyẹn ní ilẹ̀ Yorùbá kò yé yín so ẹ jẹ́ ká wake up tí ẹ bá ti ń sọ pé ẹ ń pariwo mọ́ àwọn Haúsá tàbí àwọn nọ́ọ̀tì tí a sọ fún yín pé kẹ́ má ṣe kò yé yín but ẹ lè má pariwo mọ́ ẹ̀yà kan kẹ́ fi ẹ̀yà tó ń ṣe ìbàjẹ́ gidi àwọn Ìgbò tí wọ́n jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń ṣe the biggest ìbàjẹ́ kẹ́ máa fi wọ́n sílẹ̀ kò dá bẹ́ẹ̀ kò correct bẹ́ẹ̀ kò lè pay ilẹ̀ Yorùbá kò yé yín bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn kò yé yín àwọn Ìgbò ń distract yín in every angle wọ́n ti jáde ìsìn tí wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ the same thing tí wọ́n ṣe ń gbà yẹn Yorùbá people are the best kìnìkan Yorùbá people are the best this and that wọ́n fẹ́ fi calm yín down because wọ́n fẹ́ kẹ́ go against Tinubu ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ 2023 nǹkan tó ń ṣe against 2023 òun ni wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìsìn we must not be lenient to them kò yé yín a leopard never changes its spot kò yé yín wọn lè change ìwà wọn tí Nàìjíríà bá pín ní èní àbí tí Nàìjíríà bá go regional ní èní yìí I am telling you àwọn Ìgbò kò sí ìlú tó máa gba àwọn Ìgbò sí ìlú wọn kò sí ẹni yìí ní point of correction ma Jonathan is not Igbos but from south in Bayelsa don't mix it up oga Ife àbí na Madam Elizabeth if you don't come here and distract me because I'm pé yín Ìgbò ẹ ti ń change orúkọ yín sí orúkọ Yorùbá ń sìn àmọ́ bẹ́ẹ̀ kò yé yín moreover stop playing God how can an ordinary human being be saying Igbos can't rule Nigeria it's because you are dumb àti mọ̀ pé Yorùbá àmì Ìgbò ní tẹ̀ ń change orúkọ yín ẹ̀yin èèyàn comment tí mò ń kà yẹn is from YouTube. Igbo cannot rule Nigeria because they have pledged their allegiance to the Federal Republic of Nigeria. It has nothing to do with somebody playing God. Oyeyin, tí Onítìrí bá close the money, ask her. She will know. She will know. The Igbo people, the video is everywhere. It's because some of you are so dumb you cannot find out anything. The Igbo people have pledged their allegiance to the Federal Republic of Nigeria. If you know what that means. If you know what that means. But Shettima sọ fún Peter Obi ni wípé you can be president but only in Anambra State. Ṣé rí pé àwọn Igbo pariwo yẹn for less than 24 hours wọ́n dákẹ́. Because wọ́n mọ̀ pé táwọn bá push ẹ̀ jù wàhálà ya zoni. Àwọn Hausa sọ ṣé mọ̀ pé láti ìgbà tí nǹkan yẹn ti ń lọ bó ṣe ń lọ àwọn ọmọ Tafawa Balewa àtàwọn ọmọ Amadu Bello ṣé mọ̀ pé wọ́n jáde tán ti wá ń sọ story bí wọ́n ṣe pa àwọn parents wọn. Àwọn Igbo dẹ̀ ti mọ̀ pé wàhálà ya zoni sùrùtù ya zoni wọ́n ṣe wétí wọ́n pa mú wọ́n wá kó àwọn Junior Ohaneze mi ò ní fídíò yẹn mo bá show yín wọ́n kó àwọn Junior Ohaneze tán kóra wọn lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Junior Arewa wọ́n lọ sí nọ́ọ̀tì tí wọ́n lọ ń bẹ like this program right thank you Mr. Alabi tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lọ ń bẹ àwọn ti nọ́ọ̀tì bóyá yín ṣẹ̀ṣẹ̀ ń join ní Yorùbá nation ni old school appel la wa lọ́rọ̀ Yorùbá nation you understand old school appel la wa kò yé yín sí àwọn Igbo àwọn ọmọ Ohaneze wọ́n lọ sí ilẹ̀ Haúsá wọ́n lọ ń bẹ àwọn nọ́ọ̀tì wípé kí ló dé kí ló fàjà ṣáwọn Yorùbá ló fàjà wa ni kí ló ẹ jẹ́ ká padà sí bá ṣe rí tẹ́lẹ̀ tí bí àwọn Amadu Bello àtàwọn Nnamdi Azikiwe wọ́n ṣe rí ẹ jẹ́ ká padà sí old time for old time's sake. Àwọn Haúsá yẹn bọ̀bọ̀ yẹn dìde ó dà pé Shettima lórúkọ bọ̀bọ̀ yẹn náà. Ó ní Mr. Natik welcome.
ó ní ẹ lọ sọ́dọ̀ yín kẹ́ lọ play game ti yín káwa náà play game tiwa ẹni tó bá dẹ̀ ń wá òun làwọn máa dìbò fún tẹ́ bá ń play game táwa ń play game tiwa lórí pápá à meet at the middle. Wọ́n ní Tinubu òun làwọn sọ́pọ́ọ̀tì. Mr. Ajibowo ẹ káàbọ̀. Wọ́n ní Tinubu làwọn sọ́pọ́ọ̀tì. Somebody send me stars. Thank you for that. Mr. Adex, ó dà pé mo wú yín lórí. Thank you. Thank you for the stars, my brother. Nǹkan tí wọ́n sọ fún yẹn nìyẹn. Tí wọ́n sọ fún wọn nìyẹn. Do you understand? So if you don't know what is going on, my sister or my brother from YouTube, I am just telling you now that was what happened. Tí Nigeria bá pín ní benefit kan tí Igbo fẹ́ benefit wa ipa Igbo kan ṣe fùrọ̀ Yorùbá kan ní favor. Ó máa bá fùrọ̀ Yorùbá jẹ́ ni. Ilẹ̀ wọn ní, oúnjẹ wọn ní, omi wọn ní, iyọ̀ wọn ní, ìwà rere wọn ní, ìbàjẹ́ ní wọ́n gbún wọlé Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká wake up. Ẹ má jẹ́ ká sọ ọ̀tá di ọ̀rẹ́ ká sọ ọ̀rẹ́ dọ̀tá. Ẹ jẹ́ ká wake up nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká wake up. Àwọn wèrè kan wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lẹ̀ against 2027. Ilé dè làpò tí ń jòkó sí ilé nìdí ń jòkó sára bàbá ya kàsẹ́tì help mi. Ilé ni àpò tí ń dúró dè dí. Yeah, that's how they say it. Ní fún yín ní chance yẹn. Ní fún yín ní chance yẹn. Kódà kẹ́ gbé the best Yorùbá jáde, we don't want it. Tinubu la fẹ́. Jagaban la fẹ́, Capone wa nìyẹn. Capone wa nìyẹn. Kí ló ṣe Igbo? Tí Igbo ṣe wá sọ pé àwọn ò ní bí lọ ńsìn. Kí ló ṣe Igbo? Tí Igbo sọ pé àwọn ò ní bí lọ. Igbo ò lè di president. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ kí ẹ di ọ̀tá Fúlàní. So wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí Tinubu di president. Ẹ̀yin náà ẹ ro nǹkan yẹn wò náà. That means wípé àwọn Hausa tí wọ́n sọ fún yín pé kò dá yẹn, àwọn yẹn gangan ni wọ́n tún fẹ́ kó di president. Meanwhile, in 1979 or so, in 1979, is it 1979? But ó ti pẹ́. Ṣé Ṣúkú Mèrìjè lórúkọ ẹni yẹn ni àbí mi ìrántí orúkọ máa yẹn Igbo ni. Ó ní never ever should Yoruba the president. Never ever. Never ever should Yoruba the president. Tí ó bá ń ṣe pé àwọn Igbo pé nǹkan Ọlọ́run fi àánú Yorùbá sí ọkàn àwọn nọ́ọ̀tì ni. Bàbá Tinubu ò ní bá má débẹ̀. Bàbá Tinubu kò bá má débẹ̀. Ọlọ́run fi ìfẹ́ wa, àwọn alálẹ̀ wa fi ìfẹ́ wa sí ọkàn àwọn nọ́ọ̀tì ni. Òun làwọn náà ti ṣe dìde. Nǹkan tó dẹ̀ àwọn náà ti dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn Igbo ni wọ́n pa Yar'Adua. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ikú Yar'Adua yẹn ṣe fi pé ikú Ọlọ́run ni. Ṣe fi pé ikú Ọlọ́run ni. Ikú Yar'Adua. No, kò kìí ṣe ikú Ọlọ́run. Ikú Abacha gan kò kìí ṣe ikú Ọlọ́run. Ǹjẹ́ ẹ̀yin èèyàn béèrè di ọ̀la wípé ta ló pa Abacha? But wọ́n ti fi sórí everybody pé Abacha is so corrupt. Abacha ìṣeṣe kíní kan. Gbogbo owó tí Abacha kó jẹ ní ìgbésí ayé ẹ̀ kò tó nǹkan tí Emefiele kó jẹ. Ẹ̀yin gbọ́ anybody investigate ẹni tó pa Abacha. Àwọn náà ti mọ̀ pé from the Southern Protectorate ní kó Abacha ti wá. Lẹ́yìn ìgbà tán bá ti ṣe, lẹ́yìn ìgbà tán ṣe yẹn tán, wọ́n rẹ̀ sí ń pariwo fún wa that Abacha ó jẹ apple ni lọ́dọ̀ àwọn Indian aṣẹ́wó, àṣẹ́fi pé òbò Indian dùn ju òbò ọmọ Yorùbá àbí òbò ọmọ Haúsá lọ. Ètò aṣẹ́wó láti India, àìmọye àwọn sophisticated aṣẹ́wó níbo náà ti ń ṣe wọ́n, bẹ́ẹ̀ dé Edo State wọ́n pọ̀. Àwa lọ sí Indian, ẹ lọ ká aṣẹ́wó wá fún. Wọ́n wá gbé oríṣiríṣi rúmọ̀ síta. From there you will know that pé àwọn ni wọ́n pa. Àwọn Hausa náà dẹ̀ ti mọ̀ làwọn ṣe jáde wípé ṣé rí constitution tó sọ fún wa wípé a gbọ́dọ̀ máa support àwọn Igbo yẹn ṣe mọ́. Support Igbo mọ́. No, we are not going to support them again. Àwọn Igbo wá bẹ́ síta, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo. This constitution is bad. But ìgbà táwọn ń gbádùn táwọn ń jẹ mùlá,
constitution was not bad. Ìgbà tó di pé Yorùbá fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ mùlá tí Yorùbá ò ṣe third fiddle mọ́, the constitution wa bẹ̀rẹ̀ sí ní bad. But that was the same constitution ni o tí Ọbásanjọ́ ṣiṣẹ́ under o tí ó dẹ̀ san gbèsè Nàìjíríà o tó dẹ̀ ti tún fi more than $6 billion tó filẹ̀ sí kọ́fà Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ sọ fún wa pé constitution Nàìjíríà ò dá. Constitution Nàìjíríà ò dá nísìn under constitution yẹn náà ni Buhari tó fi ṣe gbogbo iṣẹ́ tó ṣe ńgbà tó wà ńbẹ̀ o tó tún ṣe bridge tí ó for the past 54 years wọ́n rí bridge yẹn ṣe. Buhari máa ṣe bridge yẹn o, second Niger bridge Buhari máa ṣe o. Ó dẹ̀ ṣe within his tenure. Ẹ dẹ̀ mọ̀ bí ọ̀nà bí soil ilẹ̀ àwọn kòbòkòbò bí soil wọn ṣe rí. You can imagine how much Buhari did, spent there. Time Buhari náà tún pariwo pé Buhari ṣe railway lọ sí Niger Republic under that constitution náà ni. Under that same constitution tí ò dá ni. Under that constitution tí ò dá, Buhari ò máa jẹ any government lówó o. Ó tún fún wọn ní 30% àwọn tí epo wà ní state wọn. Ó tún fún wọn ní 30% derivation kankan tí wọ́n pè. Ó tún fún wọn o. Kò jẹ wọ́n ní allocation kankan o. Tí tó fi kúrò ńbẹ̀ kò jẹ wọ́n ní allocation. Àwọn allocation tí àwọn kan ti jẹ sẹ́yìn Buhari tún san. Àwọn pension táwọn kan ti kó jẹ Buhari tún san. Under that same constitution. So please, what do you think is bad in that constitution? What do you think is bad in that constitution? Will I say hit one catch me to talk? Jẹ́ kí n fi fancy. What do you think is bad in that constitution? My brothers and sisters, nothing is bad in that constitution. Except wípé a gbọ́dọ̀ fi referendum síbẹ̀. That is the only thing that is missing there. So that everybody á lọ sí region yẹn. So that ní máa kó gbogbo owó ilẹ̀ Yorùbá lọ sí Abuja. What is this one? All this one say Yoruba under his watch. Hunger, insecurity, lack of medical facilities, hyperinflation that Nigeria has never experienced is ravaging the land under his regime. Whose regime? Be bold enough. Whose regime? Sister Ifeoluwa Elizabeth. Whose regime? Bóyá ọmọ tó lọ sí custody àwọn kìnìyàn gan ló tiẹ̀ wá ńbẹ̀ ta ló mọ̀. Whose regime? It's only a foolish person that will say we condemn Tinubu regime. Tinubu is not even 1 year there. You are condemning his regime. He's not 1 year there. Do you understand? On the 29th of this month, he will be 1 year. But why are you people not talking about how Emefiele destroy things? If Nigeria is the jaba under Tinubu regime, we will blame it on Emefiele. Emefiele is the cause. If Nigeria is jaga under any regime, we will blame it on Peter Obi, because it is Peter Obi that is taking our jobs out. Peter Obi is not producing anything except beer. Beer that he produces with Mkponumini. So if you want to come and write something here, because I think it's your first time coming on my platform, you have to be very, very sensible. Do you understand? My dear sister, you have to be very, very, very sensible. How can you be talking about a Tinubu regime and you are forgetting what Emefiele did? Emefiele, a national bank that is acting as a commercial bank. You don't know how he destroyed Nigeria? You don't know that Emefiele is the cause Nigeria is like this? You don't know Peter Obi is the cause Nigeria is like this? All the governors in the eastern region, are they not collecting allocation? You are blaming government for what is happening in your state? Are your governors not collecting allocation? Are they not there to take care of your state and you? Some of you on a papa go born una. You know if you take care of una.
Una go dey blame government. Una no go blame papa wey born pikin wey no fit take care of. My sister don't come here and yarn okpata. You understand? You get okpata where they make sense. Do you understand? But don't come here and yarn okpata. You cannot blame this government and you are overlooking the Emefiele. You don't know that as Peter Obi is importing everything into Nigeria. You don't know that he's destroying the workforce in Nigeria. You don't know. You don't know. If you don't know, make you know now. Now the Igbo people are trying to take over our land. They are coming back to tell us that the Yoruba race is good. Yoruba race is we should not accept that. We should not take that. If Yoruba race is good, leave Yoruba race for Yoruba people. Go and talk about your own race. Go to Igbo land and talk about your race. Do you understand? You are the one choking us. You try to put Hausa and the Yoruba people as enemies. Meanwhile, you are the real enemies. You are the real enemies. You are taking over all our land. You are taking over all our markets. Now you are crying. They are destroying your house in Abakaleke. They are destroying your house in Delta. They are destroying houses in Anambra. You will not make noise. But the one that they are doing in Yoruba land is what you are making noise. What is your problem? What is your problem? Your governors collect allocation. You people are not there in your state. Do you understand? You people are not there in your state. You are stealing, you are dropping, you are eating from the allocation in our own land. You don't allow our allocation reach our children. When they build our government school, they not build them for Igbo people. They build them for Yoruba people. But now Igbo people full now. Igbo people can't take their allocation where governor give them. Where government give them. They take account, they build private school. Make our own mothers go, they spend money on private schools. Or good, they buy all of them there. Or they buy on there. Abisha tori pa de musuru fin lenjo meta ye believe we pe ọ̀rọ̀ ti ton lẹ́nu wọn ni. Ó pọ̀ yẹn. In fact, I'm going to change my name to Omo Batala Politico. Do you understand? Because Asiri owo te ngbe nsin. Ẹ fẹ́ máa ṣiṣẹ́ fún 2027 ikú máa pa everybody tó bá sọ pé ọmọ Yorùbá kankan tó bá sọ pé òun máa go against ìjọba Tinubu àbí òun máa support anybody except Tinubu ní 2027 ikú máa gbé tí kò bá pa ẹni yẹn àrùn máa gbèdè nínú group yín ẹ ti ń sọ kí wọ́n kó àwọn people yìí kán kó àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn bàbá wa mẹ́ta àti onítìrí kán kó wọn pọ̀ so that àwọn máa fi yẹn hama Tinubu kò ní lè pọ̀. Government is not owing any state governor. Government is not owing any state governor any allocation. They get paid even before the month ends. What are your governors using your money for? You should be looking up to your government for any jagbajantis that is happening in your states. Not the federal government. Do you understand? Not the federal government. You people should begin to use your brain. You people should not think that you can come out these days and want to be saying, the government is not good. If the government fails to pay allocation to your governor, then you have mouth to talk. But government is not owing you. They are paying you. They are paying you your correct allocation. Especially when ẹ̀yin ọmọ kòbòkòbò yìí, ẹ̀yin láriwo yín pọ̀ jù. Ẹ̀yin dẹ̀ làwọn governors yín wọ́n wà competent láti ṣe nǹkan láti lè ṣe nǹkan ní state yín. Governor kan ṣe Alex Oti ni àbí Alex Obi kí lórúkọ wèrè yẹn ni wọ́n ní ó ṣe títì. Títì ò lo 1 week títì dẹ̀ fọ́. Títì ò lo 1 week títì dẹ̀ fọ́. You will be seeing bad road. Look at the Songwater. The road is not good. Look at Ajanle Koko. The road is not good. But road in your state, in your own state, is also not good. Why are you not talking about it? Why are you not talking about the roads in your state that you want to be putting in road in other people's states? Why are you not talking about the road in your state? The roads in your states are not good. If rain fall,
All the coffin where they put for a burial ground, all this they come up from states. Now na government to come they yab any governor in any state. No na government to come and they yab our Yoruba governors. No na government to even fit make Pim went in Umbude. When Azikiwe was the president of Nigeria, what did he do? What did Azikiwe do as president of Nigeria? What is his achievement? Eti egbono. Kí ni achievement Azikiwe nígbà tó jẹ́ government, tó jẹ́ president? It is easy for you to condemn people, but your own leaders that have nothing in their brain. Peter Obi did not build one school while he was in government. Because, why? Because everybody in Anambra State did a school for Lagos. That is why. He didn't feel it. He put all the money in his pocket. Somebody from Bayelsa will be sick. They will bring that person to Lagos. Una not go fit build hospital for that place. Una not fit build hospital for that place. Una not go fit question why Peter Obi no fit build one school for 8 years when they there. You not even fit live for that state. Now Lagos they live. 8 o'clock, you don't park himself from Anambra State. You don't enter your private jet, come Lagos. 6 o'clock in the morning, you don't fly back to Anambra State. You know if you live for Anambra State. And that man will build that state where in they stay, where if he save in. Now that man you think say you won't come to the talk nonsense. Now that man you go talk say, even if na 16 years we won't make him dead there, you know if he dead there. Now let us look at this video. Our video here. Video we mo fẹ́ kọ́kọ́ show now. Our video here. Hear what this one they talk. Mi ò cut video yìí dáadáa. Mi ò cut ẹ dáadáa. Mo ń bọ̀. Kò ń ṣe lè. Kò ń ṣe video ilé. Mo ń bọ̀. Kò ń ṣe lè. Video imi ni. Ẹ má bínú. Ó dàbí pé mi ò. I think it's this one. I'm gonna get in má worry. Let's see mi ò cut ẹ gan. Ẹ ká wò. I'm bringing you something you won't see on Arise TV. Kò ń ṣe lè ní mo. Sahara reporters. What ẹ ká gbọ́. That stupid boy won't come online to come and talk about it. Anyways, today the president received a report from the high. Mo ń bọ̀, ẹ má bínú. Ó ní fídíò kan tí arákùnrin kan ṣe. Mi ò rí fídíò yẹn ṣá. Mi ò rí fídíò yẹn. Ẹ ká gbélé lọ máa ń wá bí báyìí. Presidential Committee on Nigeria's extended continental shelf project. This project kíní yìí ó ṣe mo fẹ́ play but ẹ jẹ́ ká gbọ́ náà. This is one of the achievements of Bola Ahmed Tinubu. Normally ó yẹ kí mo bọ̀. Mr. Adegbuyi ẹ ṣe fún stars yẹn. Ẹ ṣe gan. Normally ó yẹ kí n play lé pẹ̀lú show tí máa ṣe lọ́jọ́ mi ni but ẹ jẹ́ ká gbọ́. This is one of the achievements. Ó yẹ ká play when Tinubu is 1 year in government on sitting. Ṣé rí àwọn waters wa àwọn èèyàn máa ń wá from other parts of the world. Ẹ ti rí tí wọ́n ti mú àwọn kan láti is it India àbí nǹkan kan àbí Poland nǹkan kan tó wá ń kó àwọn ẹja wa tí wọ́n wọ territory wa tó dẹ̀ wá ṣe ìbàjẹ́ tí wọ́n máa kó epo wa tó yẹ pé tó bá ti lọ tó bá ti kúrò ní tó bá ti kúrò ní some kilometers away from us àwọn government wò ní right láti lè sọ pé àwọn pè wọ́n padà
but now kò ní sírù nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ wọ́n ti extend the seashore wa further tó dẹ̀ jẹ́ advantage ìgbéga ní fún wa ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ ní ilẹ̀ Yorùbá tí a bá mọ nǹkan tá à ń ṣe àwọn Ìgbò ni ò yẹ ká bá ṣe kò yé yín torí kò sí nǹkan tó máa fi benefit wa àwa ní ilẹ̀ omi àwọn Haúsá ní ilẹ̀ ilẹ̀ oko àbí ọ̀nà ṣe ń put ẹ̀ ilẹ̀ yanrìn wọ́n ní tó pọ̀ àwọn Ìgbò ní nǹkan kan tí wọ́n lè offer Yorùbá wọ́n ní nọ́ọ̀tì tí wọ́n lè offer Yorùbá so àwọn Haúsá yẹn gangan àwọn náà ti ló yẹ ká bá ṣe kò ń ṣe àwọn Ìgbò ajẹnisẹ́ làwọn Ìgbò this is one of the achievements this is the tune from the achievement tí bàbá Tinubu ní ilẹ̀ tí wọ́n fún wa nísìn níbi lórí omi ó ju gbogbo ilẹ̀ Ìgbò yẹn lọ so táwọn Ìgbò bá tiẹ̀ lọ miss anything àlàáfíà gidi máa bá wa ní nílẹ̀ Yorùbá ẹ yẹ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni Mr Alhaji Wasiu ẹ̀tẹ́nibẹ́gi lójú àwọn ní farmland àwa ní sealand seashore kò yé yín àwa máa gbé màlúù wa àwa máa kó ẹja wọlé àti seafood lóríṣiríṣi àlàáfíà tó wa so ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe let's listen to this guy fídíò kejì tí mo fẹ́ pè yín máa play máa wá in accordance to the UN Convention Laws of the Sea 1982. In simple words, Nigeria have gained extra 200 nautical miles. That is around 16,300 kilometers square. That is the 5 times the size of Lagos. And this place that we just gained has been approved that now belongs to Nigeria. It's within the Gulf of Guinea. It is loaded with hydrocarbons, with gas, with other solid minerals. This thing has been with the UN since they've been doing anyhow. But I know Tinubu well now. When you see this kind of thing, when you know so you go bring money come because they like money, they let unrest. So he has been pushing, and now it has been approved. So all that land that we lost in Bakassi Peninsula, we have gained 5 times of it now, more than 7. And this place, plenty solid minerals, they there. But you won't see this on Arise TV. You won't see this on Sahara Reporters. And you won't see it on the internet. But you can go and Google it and ask people and do your own findings. We are the lovers of Nigeria. And any good thing we see, we'll keep talking about it. If Tinubu should mess up tomorrow, we'll come here and talk about it. This is very good news for the country. Ṣé ti gbọ́? Ẹ yẹ ká pàtẹ́wọ́ fún Aṣíwájú Bola Ahmed Tinubu, the President of the Federal Republic of Nigeria. Ẹ yẹ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Àwọn other tribes tí wọ́n sọ pé Yorùbá nìkan ló lè ṣe iṣẹ́ tó wà ńlẹ̀ yìí wọn ò ponú àwọn Ìgbò nìkan ni ìkà ń bá jà àwọn Ìgbò nìkan òun nìkan ni ìkà tó ń bá jà ẹ jẹ́ kí n ka kíní yìí fún yín fún ẹ̀yin tẹ́ believe yìí pé wetin this one dey why this one dey show here. ẹ yẹ kí n kà fún ẹ̀yin tí ẹ fi pé ẹ fẹ́ tako President Ahmed Tinubu ẹ yẹ ká kà kíni fún yín a mọ̀ pé kàbáàzì yín ẹ wà káàkiri but láyé tá wà yìí ordinary person I bring down any cabal tí ordinary person yẹn bá slick I bring down any cabal. Ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí òun rèé ń bì báyìí most of yín ẹ máa mọ bàbá yìí bàbá yẹn òun ni ó sọ̀rọ̀ ń bì báyìí. Ó ní how the former Aso Rock cabal stage game in Southwest. I told Aregbesola not to allow himself to be used against Tinubu. Former Ogun State Governor Otunba Gbenga Daniel has told of a purported attempt to make
he made to reconcile ex-Minister of Interior Rauf Aregbesola with President Bola Tinubu ahead of the 2023 presidential election that brought the incumbent into office. Aregbesola was a commissioner in Lagos while Tinubu held sway as the state governor. The former Osun governor was also Tinubu's man Friday until they both fell out on account of the acrimony between Aregbesola and his successor. Adegboye Oyetola, the reigning Minister of Marine and Blue Economy, who is the president's blood relative. The former Osun State governor was also Tinubu's man Friday until they both fell out on account of the acrimony between Aregbesola and his successor, Adegboye Oyetola, the reigning Minister of Marine and Blue Economy, who is president's blood relative. Tó bá jẹ́ pé Aregbesola ò hùwà tí àwọn ọ̀dàlẹ̀ kan hù ní ìsìn, kò yé yín sìn, ká ní pé Aregbesola ò hùwà yẹn. Ṣé rí bí bàbá Tinubu ṣe wá gẹ̀ẹ́tì go ahead, wọ́n wá gẹ̀ẹ́tì nǹkan tí aṣọ yìí sìn tí wọ́n sí kíní yẹn wọ́n gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé Aregbesola ló yẹ kó wà ní ipò tí Oyetola wà ń sìn. Aregbesola ló yẹ kó máa jẹmúlá ibẹ̀ yẹn sìn. Nǹkan tá ṣe sọ pé kẹ́ má jẹ́ kí wọ́n lò yín against 2027 nìyẹn. Ẹ má torí pé owó wàràwàrà tẹ́ fẹ́ gbà kẹ́ bà nǹkan jẹ́ fúnra yín. Ẹni tó bá létí ni kó gbọ́ o. Kò yé yín, mo dẹ̀ pé everybody ló ń pick nǹkan tí mò ń sọ yìí. Ṣé rí bí Aregbesola ṣe fi wàràwàrà, and it's not that Aregbesola was a bad person, but torí pé ó ní spirit of entitlement. Aregbesola ní spirit of entitlement, the same spirit of entitlement táwọn kan ní sìn, òun la Aregbesola nígbà yẹn. That is why tí nǹkan ṣe tó ṣe lose irú position bàǹtàbàǹtà yìí. Àǹfààní tí yàn máa jẹ nírú position eléyìí pẹ̀lú nǹkan tá wá gbọ́ yìí, ó máa ju àǹfààní tí yàn máa jẹ as governor lọ. Kò yé yín? Daniel, currently representing Ogun East in the Senate, in an interview with The Nation, said in the build-up to the 2023 presidential election, while galvanizing support for Tinubu, then All Progressive Congress candidate, he tried to convince Aregbesola to support his former principal. According to the senator, we formed a committee and Bola Tinubu did not send us. We felt that of all of them, he was the most experienced, he was the most qualified, and he was the most senior. It's not as if some people didn't also come to me and say, look, OGD, it's you we want to use. And I say, no. Tinubu is running, no. He laughs. No, forget it. But some of us fell into that kind of temptation. Sherry, pé tabade ma wo àwọn tí wọ́n wá bá máa yí pé kó contest against Tinubu. Àwọn Igbo ni. Because wọ́n rí wa fín, wọ́n máa like láti lò wá against ara wa ni. There's none of them I didn't go to see. We went to Ekiti. We saw Kayode Fayemi. I went and saw Ogbeni Rauf Aregbesola. I said, Ogbeni, what's wrong with you? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? What's going on? Look at me. We both know how. What's going on. Don't allow yourself to be used and all of that. But Aregbesola did not, listen. The same way this Yoruba Nation people did not listen. And now they are reusing the same Yoruba Nation people. They want to reuse them for 2027. Dẹ̀ ní ọpọlọ láti lè ṣe nǹkan kan. Ní ọpọlọ láti lè,
láti lè convince àwọn èèyàn lórí nǹkan tẹ́ ń ṣe. All what you do is to bring out propaganda. Ẹni irú àwa yìí a mọ̀ bá ṣe ń fọ́ ojú propaganda. So what do you think you're going to win in this 2027? Tẹ́ wá ń ṣe meeting nínú ara yín kí wọ́n kó àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí papọ̀, you know, kán ba lè fi bá ti bàbá ńlá yín jẹ́. It will not work. It will not work. Ní choice, ní choice ju pé kẹ́ support Tinubu in this 2027 tó ń bọ̀ yìí. Ní choice. Kò yé yín? Ní choice. Ní ọpọlọ. Ṣé nígbà tẹ́ ń bá ààrẹ Gani Adams náà jà, èmi nìkan náà ni mo face yín. And do you know that there are at least nínú crew wa ta wà tẹ́lẹ̀, kò yé yín? Mi ò bá yàn kọjá mọ́ o. Mo ti fi everything lẹ̀. Nínú crew wa ta jọ wà tẹ́lẹ̀, tí crew yẹn bá tún kó ara wọn pọ̀ against yín, ẹ máa tún lulẹ̀ the second time on it. You know that. Ẹ mọ̀ yẹn. So why tí ẹ wá fẹ́ máa waste energy yín? Ẹ ṣe support bàbá yín. Ẹ̀yin lẹ ń sọ pé Fúlàní ń pa yín, Fúlàní ń pa yín. Now Fúlàní is no more there. Yorùbá ló wà ńbẹ̀. So what do you really want? Ya Cassette rẹ̀ rí mi ò bá yín jà mọ́. What do you really want? Bàbá yín tí ló wà ńbẹ̀ ńsìn, bàbá ti wa Capone ti wa ló wà ńbẹ̀ ńsìn. Kí lẹ tún fẹ́? Ẹ fẹ́ gbé oúnjẹ alẹ́ yín fún ológbò jẹ. Peter Obi tí ò lè, you know, govern just one state. Peter Obi tí ò ní capacity láti govern just one state. Peter Obi tí ò kọ́ school ní state yẹ, tí ó wá ń jẹ àǹfààní school tí this same Jagaban kọ́ ní Èkó. Ṣé Peter Obi yẹn lẹ́yìn rí as somebody tó lè ṣe nǹkan kan? Peter Obi, come here and read my lips. In 2027, if they burn your papa well, come out, make we see. And if una think say una wan use torí ẹ lè máa rò pé ẹ máa lo Nnamdi Kanu, Ogugo pa Nnamdi Kanu if he dare come out. Torí kò sí nǹkan tẹ́yin Igbo yóò lè plan. Ẹ máa ń behave bí ọ̀bọ ni. Kò sí nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe. We don't want Peter Obi, senseless Peter Obi. We don't want him in 2027. Do you understand? Am I like anybody lò yín? Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nú PDP. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà nú PDP. Tí ẹ fi pé ẹ fẹ́ máa ṣiṣẹ́ lẹ̀ for 2027. Ẹ má wo, don't smell it, don't even say it. Don't even try it. Don't try it. Because we're gonna whoop your ass. We're gonna whoop. Kò sí blogger kan tẹ́ lè gbé jáde. We're gonna whoop your ass. We know the joke, oh. We know the joke. We go whoop your ass. So mo ní mo máa gbé fídíò kan fún yín kí ẹ wò. Let me see if I get the. Now this guy, àbí kí n wá ṣe yẹn lọ́jọ́ mi ni torí time. Ẹ jẹ́ kí n fi fídíò yẹn lẹ̀ níbi tó dé yẹn. Àbí ṣé kí n continue ni? Because àwọn èèyàn ní lè wo fídíò 2 hours sí o. Ṣé kí n continue ni? Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bóyá tẹ́ bá fẹ́ kí n continue àbí kí a dálé. Make I drink water beg. Tí ẹ lè sọ fún wa pé ká mu mi. Make we drink water. Ṣé kí n continue? Okay, ma stop. Okay. You say ma stop. You say ma continue. Mr. Conbisha, you know what I'm betting. Okay, I want a minute kí n continue. Yeah, cause I ṣé kí n continue. Yeah. So every guy, I don't know if you are seeing him. That guy. Ṣẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin Igbo, Mr. Tenibegloju náà ní kí n continue. Ọmọ káàárọ̀ ojíire bí ẹ káàbọ̀. Àwọn Igbo kan dey believe wípé wọ́n lè fi lollipop sí wa lẹ́nu. Wọ́n fẹ́ máa kàjọ́lù wa. Yoruba people are the nice people on earth. Yoruba people, they are very good people. When I want here, yes, we are good. Let us be good to ourselves. Monk una go good to ourselves. All this cajoling, we are not falling for it.
You did the same thing before. Jẹ́nà sàn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má yẹ kán wọ abẹ́ aṣọ yín ẹ má yẹ kán di chinch lábẹ́ aṣọ yín. Ẹ má yẹ kán di chinch lábẹ́ aṣọ yín wọ́n gbé yín mọ́ra ni. Igbo man hates a Yoruba man with a passion. Igbo man hates a Yoruba man with a passion. Even me that I'm talking, I didn't know this before. I didn't know this before. But when I look back, after this election that passed, after Lekki Toll Gate, I started seeing these people. Then I look back to some rubbish that I have I have tolerated from these people. I was like, wow, these people must have poisoned me. Bóyá gbà kan tí mo ti ẹ̀ sick gan tí wọ́n sọ pé food poisoning ni. Bóyá ìkan nínú àwọn Igbo tí mo sọ pé mo fi ń ṣọ̀rẹ́. Bóyá àwọn ni wọ́n poison mi ò mọ̀. When I look back now, mo rí pé mo ti Ọlọ́run yọ mí lọ́wọ́ wọn. They have started again o, ẹ̀yin èèyàn wa o. Ẹ wò ẹ jẹ́ kí n gbé fídíò yẹn síta. Mo fẹ́ kẹ́ rí inú fídíò. Mo ń bọ̀. Mo fẹ́ kẹ́ rí nǹkan yẹn nínú fídíò because bá ń play ẹ̀ ń bí báyìí kò ní dá. Mo ní fídíò yẹn nínú bí báyìí. I want to see if I can find it. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Kó ba lè dá náà ni. I want to see. Let me. I have the video now. Yeah. Maybe it's this one. Ẹ jẹ́ kí n wo bóyá lè ní. Ṣé òun ni ṣá? Òun ni. Ọpẹ́. Let's hear the guy. So, in the video I posted yesterday, I mentioned somewhere that the Yoruba is the most civilized ethnic group in Nigeria. And honestly, that statement just came to me naturally. I didn't know when I made that statement. Because for me, I thought we all know, I thought everybody in Nigeria is aware that Yoruba is the most civilized ethnic group in Nigeria. I didn't know anybody would have issues with that statement. I thought everybody is aware. So, I'm saying this because someone sent me a private message, asking me why I made that statement. Apparently, this person is not Igbo. He is one of those instigators. This instigator was ó nígbà tóun make post òun wípé èèyàn kan challenge nǹkan tóun sọ pé Yorùbá are the best ethnic group in Nigeria. Ó ní ẹni tí ó challenge yẹn pé kò kí ń ṣe Igbo. Wípé ìkan nínú àwọn instigator ní ẹjọ́ àwọn wo ni instigator? Báwo ló ṣe mọ̀ pé instigator lẹ́ni yẹn? Báwo ló ṣe mọ̀ pé ẹni yẹn fẹ́ instigate òun ni? This is the tactics of the Igbo people. They have started again. They have now shared themselves into different offices. Ẹ gbọ́ pé wọ́n mú Ìjèlé. Wọ́n wá ń purọ́ pé pastor kan ni ó ló mú Ìjèlé. Irọ́ ni wọ́n pa. But mi ò tí gbọ́ full information. Mi ò ṣe tí ìfẹ́ sọ̀rọ̀ sórí nǹkan yẹn. Gbogbo pé pastor ló mú Ìjèlé yẹn. Irọ́ làwọn Igbo ń pa. Ìjèlé ti ṣe àwọn ìbàjẹ́ gidi. Ó ti ṣe àwọn ìbàjẹ́ gidi. So ẹni yìí ní ẹni tí ó challenge òun yẹn pé kò kí ń ṣe Igbo, ipe instigator ni. Àwọn wo ni instigator? Ṣé àwọn Edo ni instigator ni o àbí àwọn North ni instigator? Because lè sọ pé Yorùbá is the best tribe ní Nigeria. Kí àwọn Yorùbá dẹ̀ go against it. Lè sọ pé Yorùbá is the best tribe ní Nigeria. Káwọn Hausa rí ẹ because àwọn Hausa ò tẹ̀ kí ń rí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So you can see that they are trying so hard to cajole and deceive us. Àwa ni ká máa fall. Igbos never like Yoruba people and they will never like Yoruba people. Igbo can never like Yoruba person. Every other Igbo, if not every Igbo, is an IPOB. Koyen,
Every Igbo or every other Igbo is an IPOB. Ẹ má lọ fọ́ fún wọn. Cajoling lásán ni eléyìí. We don't want Igbo people praising the Yoruba tribe. Because you are liars. You are liars. Querying me in his message, he said other ethnic groups in Nigeria are saying that Igbos are the most civilized ethnic group in Nigeria. But I came online to chase clouds, maybe to get the support of Yoruba people. So I said that the Yorubas are the most. Only èèyàn sọ pé everybody is saying Igbo is the most civilized. Ṣé ti pé àwọn people you want here ní ọpọlọ gan se. Lọ́wọ́ bá jẹ́ propaganda. Tí ro èmi tí máa jẹ́ propaganda ẹ̀ lè ká. Tí mo bá fẹ́ ṣe propaganda, màá ṣe, sophisticatedly and politically. But these people are doing their propaganda in a very dumb way. Ó ní ẹni tó wá sọ fún òun tó wá bọ̀wọ̀ sọ̀rọ̀ pé ẹni yóò kì í ṣe Igbo. Ó mọ̀ ní wípé many Igbo people are using other tribes name. Ó mọ̀. Tí wọ́n bá lo orúkọ Edo, wọ́n lo orúkọ Yorùbá. Tí wọ́n bá lo orúkọ Yorùbá, wọ́n lo orúkọ Hausa. That is what they are doing now. So how can somebody who is not Igbo we now tó jẹ́ Hausa? Hausa ò lè ever sọ pé Igbo is the most sophisticated tribe in Nigeria. Hausa ò ní ever sọ yẹn. Edo ò ní ever sọ yẹn. Àná dẹ̀ sọ pé ẹni tó sọ̀rọ̀ yóò kì í ṣe Igbo. So what are you trying to say? Ó ní instigator lẹni tó sọ̀rọ̀. Same thing tó dẹ̀ kan ṣe tó ń sọ pé bàbá Ajákàndé fún àwọn ní ilẹ̀ fún generation wọn to generation wọn from here to Kutu Enji. It's the same system. It is the same system. Igbo people, leave Yoruba alone. We don't like you. We don't like Igbo people. The world don't like you. Instead of you coming to do all this nonsense propaganda, begin to change the way you behave. So that people can at least tolerate you. Your behavior is evil. You all are criminals. You all are criminals. Why is it that you don't want to go back to your land? Why? Why do you want to ride and buy in Yoruba land? Why? Why do you people want to ride and buy in Yoruba land? We don't like you. We don't want you. Go away from Yoruba land. Civilized people in Nigeria. So I read that message, but I did not reply. What I did was to go to Meta AI and ask this question. What is the meaning of civilized? And what you are seeing on your screen right now is the answer I got from Meta. And for me, I reflected on the answer after I got it, and I became more convinced, even more than ever, that the Yoruba ethnic group is the most civilized ethnic group in Nigeria. It is not in contention. It is not in contention. The news that came now says it's a breaking news. No, you can't see it. It's a breaking news. Yeah. Barrister Peter Awa, Director of Public Prosecutor, Anambra State, Vice Chairman, MBA, Ihiala branch has been shot dead by unknown gunmen. The same unknown gunmen that Igbo leaders created. Ẹ bá fẹ́ para yín kú. Ìyẹn ò kan Yorùbá. Ìpinnu mi ni tẹ́ ń tà fáwọn èèyàn wa náà wọ́n fi ń para wọn. So ẹ̀yin ò bá fẹ́ para yín kú ní ilẹ̀ Igbo kò kàn wá. Will go regions and you will go back to your own region. Ẹ máa para yín. Orí yín ò pé. When you talk about social order and stability, which ethnic group in Nigeria, let's even use the most populous ethnic groups, Igbo, Hausa, and Yoruba, which one is more stable? Ṣé ti rí pé propaganda ní nǹkan yẹn? Ṣé ti rí pé propaganda ní nǹkan yẹn? Ó ní àwọn most populous ethnic group in Nigeria, Igbo àti Hausa. Yorùbá ò populous. A dẹ̀ mọ̀ pé Igbo ò tó
population Igbo nílẹ̀ Nàìjíríà yẹn kò tó ti Yorùbá. So indirectly ó ń sọ fún wa ni pé àpọ̀ tó àwọn. Ó ń play on our brain psyche wa ni. Àpọ̀ tó àwọn, even tíjà bá dé àpọ̀ tó àwọn. Are you people getting it? Are you people getting it? Mo lè mi máa expose yín. Oye yín? Mo máa expose yín ni ẹ̀yin Igbo yìí. Only the most populous ethnic group in Nigeria, which is the Igbo and the Hausas. In his brain, àwọn pọ̀ ju Hausa lọ. That's what is in his brain. So 110% ó ń sọ fún ẹ pé àwọn pọ̀ ju Yorùbá lọ. So he's putting it in our brain ń sìn pé tá bá tiẹ̀ fẹ́ jà o, àwa pọ̀ ju yín lọ, a máa pa yín bá ṣe fẹ́ ni. Message tí idiot yìí ń pass ńbẹ̀ ó ju message kan lọ. Because many people are going to grasp that message, not in one way. Wọ́n máa grasp ẹ̀ ní ọ̀nà tó pọ̀. Tẹ́ bá rẹ̀ wo ojú guy tó ń sọ̀rọ̀ yìí, rí pójú ẹ̀ jojú ẹni tó ti pààyàn dáadáa ni. Ẹ jẹ́ kí n ṣí fún yín kẹ́ wò dáadáa. Ẹ wojú ẹ̀. Ṣé rójú ẹ̀? Ṣé rí pójú ẹ̀ jọ ojú ẹni tó ti pààyàn dáadáa? Ṣé rí pé ojú IPOB unknown gunmen ESN ní ojú bọ̀bọ̀ tá ń wò yìí? Ṣé ti rí? So when we are talking, we are not talking because we don't like people. It's not that bóyá ó kàn mí o, ẹni tó bá believe pé mi ò like òun o, kò kàn èmi o, mi ò, I'm not obliged láti like anybody. But ṣé ń follow nǹkan tí ẹni yìí ń sọ. Ẹ pé apààyàn gidi ni. So this person is a propagandist. Kò yé yín, ẹ jẹ́ á máa gbọ́ lọ. Nobody comes close to the Yorubas when you talk about respect for law and human rights. When anything law, it is the Yorubas. Leave it for them. They've been paying taxes. They've been respecting government for a very long time. Igbos are still learning how to respect government, respect law. The Hausa Fulanis are struggling. If you don't hit them very hard, you will not get compliance. The Yoruba man is the only man that would wake up in the morning and know that he's supposed to pay his tax. He will go to tax office and pay. It is in their nature to comply with law. You talk about advanced technology and infrastructure. Where do we have advanced technology and infrastructure in Nigeria? It is in Yoruba land. You may say it is only Lagos, but yes, it is in Yoruba land. You talk about high standard of living and education. Yes, Igbos are trying to meet up. But the Yorubas are still number one in Nigeria. We know. You talk about art and culture and intellectual pursuits. Leave it for the Yorubas. Let them get art and culture. Let them get intellectual pursuits. Nobody comes close. You talk about tolerance, inclusivity, and diversity. Even I can tell you that in the whole world, what about equity? Nobody is as tolerant as the Yoruba man. The Yoruba people are the most tolerant people in the world. It is only in Yoruba land that you will see somebody, his wife is Muslim, his father is Christian, his first son is Muslim, this one is... Tell them because they don't know. Tolerate each other. They don't even know the difference between Christian and Muslim. Everybody is doing Christmas together. Everybody is doing Sabbath together. When you talk about tolerance, I believe the Yorubas are number one in the whole world. Nobody comes close. You talk about complex social structure. We don't need validation from anybody. From day one, Yorubas have that institutions where they have the Alafia for the Oyo Messi, the Obonis. Yeah. Those institutions were there doing their job. It is endemic in the Yoruba social structure. You talk about ability to resolve conflict peacefully. You give it to the Yorubas again. Look at this Oduduwa Nation Kene, Sunday Igboho matter. You see how it is easily resolved peacefully. Why that of Nnamdi Kanu is still there dragging in court? Because people like you. So let's not fool ourselves. Don't want For those that doesn't know, the Yorubas are the most civilized people in Nigeria, if not in the whole of Africa. Thank you. People back down. People down. Kiloruke. Tokyo, Japan. One attest pé Yoruba is the most civilized
people. There is another man, I don't know where that man is from. Is it from Middle East? Oh, attest, you see. Do you understand? Even Mark Zuckerberg attest, you see. Recently, Mark Zuckerberg attest, you see. So, why do we need a validation from an Igbo person to tell us that we are the most civilized person? If we are not civilized, ṣé kò yẹ kán tí pa gbogbo àwọn Igbo tán wà nílẹ̀ Yorùbá tán ni pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe tán fẹ́ pa Jagaban ní tiwa ṣé kò yẹ ká tí pa wọ́n tán ni. So you people should not come with your nonsense cajoling tactics. We don't need validation from any of you. We do not. Bí eléyìí dẹ̀ ṣe ti ń sọ tiẹ̀, there is another one kọ́tà ṣe bá mọ̀ pé àwọn people yìí wọ́n kàn fall in line pẹ̀lú gbogbo òṣì wọn ni. Ẹ tún wo ọ̀dẹ̀ ilé ìkẹgbọ́n nǹkan tẹ́lẹ̀ sọ. I'm bringing you something you won't see on RIS TV. It's not this one. Sorry. It's not this one. Oh, it's this one. Ẹ má bínú jàre. Ẹ ká gbọ́ nǹkan tẹ́lẹ̀ sọ. See, the Yorubas are great people, wonderful people. Yes, all of them. All of a sudden, they are seeing us as great. These are great people. If I were asked to choose a tribe, I would choose Yoruba as my tribe. Never follow what he any and some here. Eric, when he said, if I have to choose a tribe, tí o máa belong, Eric, ó pause. Eric, propaganda ló ń ṣe. Nǹkan tó ní kó wá sọ òun ló sọ. Ẹ̀yin bí mẹ́wàá ẹ jáde, kẹ́ lọ praise wọn, ẹ jẹ́ ká wo reaction wọn. Nǹkan táwọn people yìí ń ṣe nìyẹn. Oga, you too. We want to use this opportunity to tell you that we do not need your validation on what our tribe is or, anything about our tribe. We do not need validation from you people. Send your validation, take your validation to your Igbo land. We don't need you telling us that we are the best tribe or we are the sophisticated tribe. We don't need you people saying it. Propaganda ni wọ́n gbé sí orí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá láti weaken thinking akíkanjúship yín. Nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. Àwọn tí wọ́n jáde tí wọ́n ṣe nǹkan yìí tí mo ti rí wọ́n lé ní 4. And when you see things like that, tí oríṣiríṣi wọ́n jáde tó wá ń ṣe, kẹ́ mọ̀ pé propaganda ni wọ́n fẹ́ gbé síta. Kẹ́ mọ̀ pé they are working towards something ni. Igbo people, begin to pack your things and go back to your southeast. No matter what you do, when the time ripes, there will not be one single Igbo man in Yoruba land. Just as there will not be one single Yoruba man in Igbo land. Operation Take It Back. Òun la fẹ́ ṣe fún yín. Our people are suffering in Yoruba land. You people have taken over everything in Yoruba land. You should go back to your Igbo land. That is what we are saying. So your propaganda will not work. Your propaganda will not work. We don't want Igbo people telling us how we are in Yoruba land. We know us. Even before you begin to step your filthy legs into Yoruba land. We know us. And we don't want to deal with Igbo people. We will be better off dealing with the North. We will gain more, we will gain more positivity when we deal with the North. Now you are producing capsule and putting nails into it, buying our people. You put capsule cover, you capsulate something, but inside that capsule, there are nails in it. That is the latest thing you people are doing now.
Igbo must go out of Yoruba land. We don't care where you go. You can go back to Papua New Guinea, or you go back to Equatorial Guinea. You have no benefit in Yoruba land. We don't want you. Ìkà níyín, oníbàjẹ́ níyín, parasite burúkú lẹ́yìn Igbo ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Parasite níyín. So, I mean, they are great people. They have wonderful personalities that have contributed to the development of this country. So you know that? There's no doubt. But Igbos are greater. Chembo. Let it sink into, yeah. So if Igbo were greater, why do you want to be Yoruba then? Cheripolori Burukula people here. Kamilu Yaya, only nonsense. That is your own cup of tea. I don't know what you're saying nonsense to. Maybe to the Igbo guys talking or to me. I don't know. So if Igbos are greater than Yoruba, why do you then wish to be Yoruba? Propaganda ni gbogbo nǹkan yẹn. Nǹkan tó ní kó wá sọ kò mọ bó ṣe máa gbé kalẹ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn nìyẹn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ ronú yín. Anybody tó bá ń sọ fún yín pé it is not time for Yoruba to ronú, it is time for Yoruba to ronú. Because àwọn Yorùbá kan wà tí wọ́n ti ronú. Àwọn Yorùbá kan wà tán ti ronú, irú àwa yìí àti ronú àti mọ̀ pé this is what we will do. But àwọn kan ṣì wà tí wọ́n ti ronú tí wọ́n ṣì ń believe all these stupid people. Don't let them cajole you. Propaganda ni. And these are not the only one you will see. You will see all this one Biafra still come out too. Ìyẹn tí ẹ threaten mi lọ́jọ́ wo mi báyìí. One Biafra will still come out and do in own. That one be in South Africa will come out and do in own. Even the idiot, the hawk in Finland will come out and do his own. We don't need anybody telling us what we are or how we are. We don't need them. All we need is that pack your bag and baggages and leave Yoruba land. Gbogbo òṣìtẹ́ believe pé ẹ̀ ń ṣe ní Alábà yẹn. It's only 1 or 2 companies that will take over, Alaba business, and you will see that, you will be nowhere to be found. It is act of stupidity for anybody to be saying, if Igbo lives in Yoruba land, where should we buy spare parts and all these things? Before they came into Yoruba land, where were we buying all these things? Where will we buy all these things? All these fake things that you are selling there in Alaba. You will leave Yoruba land, you will live for good. Bon ṣe lẹ́yìn, ṣe ọ̀kẹ́ bá tán systematically lé àwọn people yìí láti Maiduguri, wọ́n tún fún wọn ní Christmas money, àwọn ọ̀dẹ̀. Àwọn náà gbà, wọn mọ̀ pé àlọ́ rámi là ń rí. Ìgbà tán máa fi padà, wọ́n ambush wọn tí wọ́n, owó tí wọ́n fún wọn yẹn, wọ́n gba double lẹ̀ padà. Nǹkan táwọn ará Maiduguri ṣe fún wọn nìyẹn. Welcome, Mr. Social Culture. So, fẹ́ yín nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin Yíbò yẹn. Fẹ́ yín nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá fi àwọn Haúsá lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá máa pè wájú ẹ̀yin lọ. We don't need olórí burúkú ní Igbos are greater, and that is why we are jealous of the Igbo. Why are we jealous of the Igbo? It is you that are jealous of us. No, only we are scared of the Igbo. Who is scared of the Igbo? Who is scared of the Igbo? The only reason you are afraid of them. Only we are afraid of them. The only reason you are afraid of Igbos is because they are greater. Shebo, Igbos are greater than Yoruba, but you want to be Yoruba. No, but should you be that? What do you be mean? Igbos are greater than Yoruba, but you want to be Yoruba. Does that make sense to anybody? These are all Yoruba want to be. They all want to be. And we don't complete. See, we don't complete.
We don't complain. We don't need kobo in our midst. Àwọn tó fẹ́ yín gan wọ́n regret. Èmi náà láwọn àbúrò tó fẹ́ Yíbò. They don't tire for my case. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé òótọ́ ni mo ń sọ. Wọ́n mọ̀ pé òótọ́ ni mo ń sọ. Many of them mọ̀ pé òótọ́ ni mo ń sọ. Kò yé yín. So nǹkan tá ní ká wá sọ fún yín nìyẹn. Àwọn Yíbò tí ń ṣiṣẹ́ against 2027. Àwọn Yorùbá wa kan dẹ̀ wọ́n ń back wọn up láti ṣe iṣẹ́ yẹn. But we sit down here gidigba. Ṣé position mi yìí? Position tí máa ń like njòkó sí yìí. Ibẹ̀ ni máa wà ní 2027. You know, bí n ṣe jòkó náà máa jòkó 2027. Bóyá kí n lọ ra golden chair dẹ̀ ni mi ò mọ̀. But you will still see this face in 2027 where we go whoop people as we want to yama. Tinubu máa lo 8 years yẹ pé ṣángílítì. Tó bá dẹ̀ ti lo 8 years yẹn pé nǹkan yẹn wá padà sí north. Tó bá tún kúrò ní north, á tún wá padà wá sílẹ̀ Yorùbá bó ṣe máa rí nìyẹn. Bó ṣe máa rí nìyẹn. Ẹ̀yin Igbo, ẹ̀yin gan mọ̀ wípé ẹ lè di president. Gbogbo àwọn fake news tẹ́ ń gbé jáde láti sọ pé ẹ fẹ́ fi sọ yamayama sí OBJ yẹn. We know that every time tẹ́ bá ti ríyàn kan tẹ́ máa hálà. Òun náà lẹ máa hálà. OBJ náà lẹ máa hálà. That OBJ now want a devolution of our being kankan. He went to prison because of that. He went to prison because of that. Inú bí yín ẹ mọ̀ bí Yorùbá ṣe ṣe this time. Tí ẹ rí Tinubu pa. Àwọn àgbààgbà wa tí wọ́n mọ WhatsApp, wọ́n ṣe iṣẹ́ dé ojú iṣẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n ṣe iṣẹ́ dé ojú iṣẹ́ ni. Tí bàbá Akíntóyè àti Sunday Igboho àti Onítìrí tó bá dẹ̀ fẹ́ sọ fún wa pé wọ́n ṣe irin ní àyà wọn, ẹ jẹ́ kán bring it up. Mo ti tó ìyá kàsẹ́ẹ̀tì ẹ ṣọ́ra yín o. Ẹ ti jẹ́ kẹ́mi náà máa sọ bring it up ó ń sìn o. Bring it on ni mo fẹ́ sọ. I don't know why I'm always saying bring it up these days because ìyá kàsẹ́ẹ̀tì said it. Ẹ jẹ́ kán bring it on. Ẹ jẹ́ kán bring it on. We are here for them. A máa gbára wálẹ̀ lọ́wọ́ yín. Kẹ́ lo $1 million. Kẹ́ lo 1 billion Yorùbá wuyì. Kẹ́ lo 1 billion àrólé bàbá 1010. Koiki yẹn tiẹ̀ ti lulẹ̀ náà anyway. You will meet us here. When you bring one trouble, you will get it double. We go yap people, We go. Ẹ jẹ́ kó dìgbà yẹn ná. 2027 is almost here. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé òkú kọ́ ló ń sọ̀rọ̀. Òkú kọ́ ló ń sọ̀rọ̀. Alààyè ni ó ń sọ̀rọ̀. Let's see who Igbo people we use. Mo mọ̀ pé wọ́n ti ń recruit wọn sílẹ̀ and ìyẹn ló dífá fún nǹkan tí máa play yìí kí n tó máa lọlé. Ẹ jẹ́ ká tún play ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ká tó máa lọlé. Ìyẹn ló dífá fún voice note yìí o. Bákan náà ẹ dákun ẹnikẹ́ni tó bá tún fẹ́ ti ranek náà fúnra rẹ̀ so ìṣètì ń ta lè sí lọ́dọ̀ ara wa náà ni. Ẹ dákun àwọn fọ́tò bàbá wa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìlàfẹ́kẹ́ máa lò pẹ̀lú ìyá wa Onítìrí bá a ṣe fẹ́ kó máa fọ́tò yìí ni wọ́n sọ o. Fọ́tò yìí ni wọ́n sọ fọ́tò ilé. Gbogbo aláìdá ẹnì kankan sí nínú àwọn aṣíwájú wa odò agbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ẹ ti gbọ́ ohun yẹn nìyẹn. Wọ́n ti ń kóra wọn jọ bíi chinch. Wọ́n fi pa wọn lẹ́nu ń bẹ̀. But we go meet that day. We go meet when the, something go happen. So ẹ ṣé ẹ̀yin èèyàn tí ẹ wá wò wá. Ẹ̀yin tí ẹ fún wa ní star àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Thank you very much everybody. Ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ jọ̀ọ́. Have a good night. Bye.